I have already described. There is gene present in the DNA, and the gene is transcribed into mRNA, and mRNA is translated to protein. Gene is present in the DNA, is transcribed to RNA, mRNA, and mRNA is translated to protein. This is the central pathway of the information, all of you know. Now, before the translation of the protein, genetic code understanding is necessary. Unless you understand the genetic code, you cannot understand the process of the translation, because it is the triplet codon, as I have already mentioned. Triplet codon. One triplet codon means one amino acid. That is, triplet code or triplet codon is decoded to amino acid. Now, genetic code is the dictionary of the triplet codons, dictionary of the all codons. Genetic code dictionary or dictionary of the codons is termed as genetic code. Now, what is codon? Codon is the triplet nucleotides, and these nucleotides are coming from 4 types of the nucleotides that is present in the RNA. What are the nucleotides present in the RNA? There are 4 types of the nucleotides, that is A, C, U and G. A, C, U and G, there is no T. A, C, U and G. Out of these 4 letters, 3 letters are coined, and that is triplet codon. Triplet nucleotides out of 4, that is U, C, A, G. Now, why it is not duplet codon? Maybe duplex codon, maybe codon may be of 4 nucleotide quadruplet, but there is no duplet codon, there is no quadruplet codon. Codon is a triplet codon. Why triplet codon? Now, you know the out of 4 nucleotides, you have to compose triplet codons. How many triplet codons will appear out of these 4? It may be out of these 4 means one nucleotide may be
it may be like this, 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 it may be like this. Now what may be the number? Total number? Total number will be 4 into 4 into 4 is equal to 64. I will show how 64 codons will be derived from the 4 nucleotides. यदि डुप्लेट कोडन होता डुप्लेट कोडन होले কতগুলো কোডন হতো ডুপ্লেট কোডন হলে 16 codons hoto, but there are around 20 amino acids, so 16 codons are not sufficient for 20 amino acids. 16টা কোডন হলে হবে না, কিন্তু 64 কোডন হলে হবে। 16টা is a less than 20, 16 is the less than 20, but 64 is the more than 20. So there are 64 codons, not the 16 codons out of duplet codon. Duplet codon হলে পরে 16টা codon হতো, and as it is triplet codon, number of codons will be 64. Number of codons are 64. Out of the 64, 61 is the active codon and the 3 is the termination codon. 3 codon does not code any amino acid. Out of 64 codons present in our body, 3 codons does not decode into any amino acid. 3 codons are called nonsense codon or termination codon. These are nonsense codons. Nonsense codons or stop codon. Their function is to stop translation. Appearance of the stop codon means translation will be stopped. No further elongation of the peptide chain. Now, how 64 codons are derived? 64 codons are derived. That is, there are 3 nucleotides. One is the first nucleotide. Second nucleotide, third nucleotide, U, C, A, G.
just a mathematics. Third nucleotide may be U, C, A, G, U, C, A, G, U, C, A, G. Now you can, there are 16 boxes, 1, 2, 3, 4, and there are 16 boxes, and each box there will be 4 codons. Okay? And you can derive mathematically. How? This is first codon, this is second codon. So এখানে যে চারটে হবে, these 4 will be, all will be U and U, first and second. Okay? First and second will be all U and U. Third codon will be UCAG. Is it clear? You can derive, you can fill up. Next, again, I am filling this box. This is the first codon, this is the second codon. First codon, second codon. First codon, second codon. First codon, second codon. First codon, second codon. Third codon. U, C, A, G. Okay? এখানে first codon and second AU, first codon, second codon, first codon, second codon, first codon, second codon, first codon, second codon, and the third codon is the U, C, A, G. Okay? এখানে কি হবে? এখানে দুটো ওকে, ঠিক আছে। এখানে কি হবে? ইউজি, these are 3 nonsense codons. Okay? These 3 are nonsense codons. মানে এই কোডন থেকে কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিড ডিরাইভ হবে না। These 3 codons are called nonsense codons because it will not decode into any amino acid. It will just stop the translation. This is for phenylalanine and all the 6 হচ্ছে গিয়ে লিউসিনের জন্য। এই যে 6টা কোডন সেগুলো হচ্ছে লিউসিনের জন্য। AUG is a very important codon. AUG is a codon, is the start codon. যে কোনো ট্রান্সলেশন শুরু হয় এই কোডন থেকে, and this codes for methionine. AUG is the first codon or start codon which is decoded into methionine. Start codon for methionine. ঠিক আছে, ওই এখানেও এই চারটে তুমি ফিল আপ করতে পারবে। আমি সময় নষ্ট করছি না, ইউ ক্যান ফিল আপ। আমি দেখালাম কিভাবে ফিল আপ করতে হয়। এভাবে 64 কোডনস উইল অ্যাপিয়ার। এখানে যে সমস্ত কোডনগুলো আসবে সেগুলো কিন্তু সবগুলোই কিন্তু
সেদিন এখানে যে কোডনগুলো আসবে তিনটে সবগুলোই কিন্তু প্রোলিনের জন্য। এখানে যে কোডনগুলো আসবে সবগুলোই কিন্তু থ্রেওনিনের জন্য। এখানে যে কোডনগুলো আসবে সবগুলোই কিন্তু অ্যালানিনের জন্য। কোডনগুলো তুমি পার করে নিতে পারবে ক্যালকুলেশন করে। আমি মুখস্থ করার কথা বলছি না, কিন্তু কনসেপ্ট করার জন্য বলছি। আমি মুখস্থ করে বলছি না এগুলো। এখানে যে চারটে হবে, দ্যাট ইজ সেরিন, দ্যাট ইজ প্রোলিন, দ্যাট ইজ থ্রেওনিন, দ্যাট ইজ অ্যালানিন। তাহলে দেখা যাচ্ছে একটা কোডনের জন্য একাধিক, একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য ফর ওয়ান অ্যামাইনো অ্যাসিড there is more than one codons, but there are some amino acids for which there is only one amino acid, only one codon. What are those? It is the methionine and tryptophan. For methionine and tryptophan there is only one codon. For all other amino acids there are more than one codon. For methionine and tryptophan there is only one codon. For all other amino acids there are more than one codon. Now what are the, this is the dictionary of the codon, and the sum total of the dictionary is known as genetic code. আমি যেটা আঁকলাম, which I have drawn is the genetic code consisting of 64 codon, and 3 codons are nonsense codons, does not code any amino acid, and remaining 61 codons code amino acids, that is 20 amino acids. For 20 amino acids there are 61 codons. Obviously for one amino acids there are more than one codons. The characteristics of the genetic code. What are the characteristics? This is very important. Characteristics of the genetic code. Number one, it is universal. What does it mean? Genetic code is called universal. That means it is applied to all species of life. It applies to all species of life, more or less, not totally. There are some exceptions. In our body there is exceptions, like mitochondrial. Mitochondrial codons are something different from nuclear codons. There is a little bit difference, not a complete difference, there is a little bit difference. But codon is universal. That means it is applicable to all living organisms. Number two, ambiguosity of the genetic code. What does it mean, ambiguous? Ambiguous means one codon is meant for one amino acid. One codon is meant for one amino acid, but the reverse is not true. One codon is meant for one amino acid, but the reverse is not true. That means one amino acid can be coded by several codons. One amino acid can be coded by several codons, but one codon codes a single amino acid. First one, one codon codes single amino acids, that is called unambiguosity, or genetic code is unambiguous. And the second version of my statement is the degeneracy. Genetic code is degenerate. The unambiguosity and degeneracy of the codon should be clearly
understood. Unambiguosity and degeneracy should be clearly understood. Unambiguosity means one codon. Unambiguosity means one codon means for one amino acid. And degeneracy means for one amino acid there may be several codons. Number 4. Genetic code is non-overlapping. Non-overlapping, comma-less. What does it mean? এটাকে আমি মুছে দেবো? What does it mean non-overlapping? Genetic code is read from 5' to 3'. It is present in the mRNA. Codons are present in the mRNA. কিভাবে mRNA কোডন করে? AUG, GCU, CUA, ACU. তাহলে চারটে কোডন রিড হবে কিভাবে? একেবারে কন্টিনিউয়াসলি রিড হবে। ফার্স্ট অফ অল দিস উইল বি রিড, সেকেন্ড দিস উইল বি রিড, থার্ড দিস উইল বি রিড, ফোর্থ দিস উইল বি রিড। এমন নয় দিস ওয়ান ইজ রিড অ্যান্ড এটাকে ওভারল্যাপ করে এটাকে রিড করা হলো, আবার এটাকে ওভারল্যাপ করে এটাকে রিড করা হলো। দ্যাট উইল নট হ্যাপেন। এবং দুটো কোডনের মধ্যে কোনো গ্যাপ থাকবে না। দিস ইজ কন্টিনিউয়াস প্রসেস, কমালেস প্রসেস, নন ওভারল্যাপিং। একটা আরেকটার সঙ্গে ওভারল্যাপিং করবে না। তার মানে আমি ধরো এটাকে বাদ দিয়ে দিলাম, এটাকে বাদ দিয়ে আমি ইউজি জি করলাম, বা ইউজিজির পর সিইউ সি করলাম, এটা হবে না, কিন্তু এরকম হবে না। একেবারে যেমন যেমন কোডন আছে ট্রিপ্লেট কোডন, ঠিক পরপর রিড হবে, ঠিক পরপর ডিকোডেড হবে টু রেসপেক্টিভ amino acids. This is called non-overlapping or comma-less. These are the 4 criteria of the genetic code which is frequently asked in the examination. Describe the characteristics of the genetic code. Describe the characteristics of the genetic code. একটা for one amino acids there may be more than one codon. তাহলে একটা amino acid এর জন্য কতগুলো কোডন হতে পারে? It may be 6, it may be 4, it may be 3, it may be 2, it may be 1. ম্যাক্সিমাম 6 হতে পারে, তার বেশি হবে না। 6 কোডনস। হতে পারে, 4 কোডনস হতে পারে, 3 কোডনস হতে পারে। ফর ইচ অ্যামিনো অ্যাসিড 1 কোডন হতে পারে, আবার 2 কোডনস হতে পারে। ফর ইচ অ্যামিনো অ্যাসিড 6 কোডনস দরকার হতে পারে। 6 কোডন হবে সেরিন, লিউসিন, আর্জিনিন। সেরিন, লিউসিন, আর্জিনিন, there are 6 codons. সিঙ্গেল কোডন আমি বলেছি কার কার আছে? সিঙ্গেল কোডন মেথিওনিন and tryptophan. Single codon is made for methionine and tryptophan. 3 codon is meant for isoleucine. 4 codons are
proline, threonine, alanine, glycine, valine. These amino acids এর জন্য for these 5 amino acids there are 4 codons. 3 codons for isoleucine আর বাকি রেস কতগুলো থাকছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11টা হয়ে গেছে তাহলে রেস নেই রেস নেই এমন সেটি যেটা দুটো কোডন এবার তুমি হিসাব করে দেখো 61 হবে 61 হবে কি হবে এটা 6টা কোডনের জন্য 3টে অ্যামাইনো অ্যাসিড তাহলে 3 * 6 18 এখানে 18টা কোডন চলে গেল এখানে 4টে কোডন কটা অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে 1 2 3 4 5 এখানে 20টা চলে গেল কোডন এখানে একটার জন্য 3টে এখানে দুটোর জন্য দুটো হবে একটা কোডন দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য আর 9টার জন্য যদি দুটো হয় 18 হবে হিসাব করে দেখো 18 আর 20 38 সাথে 41 আর 20 হচ্ছে 61 codons calculation ঠিক আছে 61 codons are meant for 20 amino acids and 3 codons are meant for termination of the translation that is called stop codon. Now I will come to the mutation, very important. Mutation, most of the mutation is the, all of you know the mutation. Mutation is, I already have described about something about the mutation. Mutation is a change of the DNA sequence and more specifically after the genetic code, it is the change of the codon. More specifically, it is the change of the codon. Change of the codon কিভাবে হতে পারে একটা নিউক্লিওটাইড চেঞ্জ করতে পারে অন্য নিউক্লিওটাইডে হতে পারে most of the mutations are not frame shifting mutation. Most of the mutations in our body is the point mutation. Remember, point mutation is the majority of the mutation. That means change in the single nucleotide. Change in the single nucleotide. And change of the single nucleotide means change in the single nucleotide base. Actually, তফাৎ তো বেশি হয় একটা দুটো নিউক্লিওটাইডের মধ্যে ফসফেট এন্ড সুগার ইজ কমন তফাৎ কোথায় বেসে so base indicating nucleotides তাহলে চেঞ্জ ইন দা সিঙ্গেল নিউক্লিওটাইড অর সিঙ্গেল বেস is called point mutation. Point mutation is the change in the single mutation. Point mutation about there are three varieties. Point mutation is about 3 category. Kiki? One is the silent. One is the missense. One is the nonsense. And I am describing this. Definition point mutation আমি লিখিনি আমি মিউটেশনের পয়েন্ট মিউটেশনের ডেফিনিশন হচ্ছে চেঞ্জ ইন দ্য ডিএনএ সিকোয়েন্স পয়েন্ট মিউটেশনের ডেফিনিশন হচ্ছে সিঙ্গেল চেঞ্জ অফ সিঙ্গেল নিউক্লিওটাইড সাইলেন্ট মিসসেন্স ননসেন্স missense are there are 3 types. Acceptable, partially acceptable,
unacceptable. ওকে, এই ডায়াগ্রামটা মনে রাখবে মিউটেশনের। পয়েন্ট মিউটেশনের তিনটে ক্যাটাগরি, সাইলেন্ট, মিসসেন্স, ননসেন্স। মিসসেন্সের আবার তিনটে ক্যাটাগরি, অ্যাকসেপ্টেবল, পার্সিয়ালি অ্যাকসেপ্টেবল আর হচ্ছে আনঅ্যাকসেপ্টেবল। আই এম নাও ডিসক্রাইবিং দিস। Just a single example, we can give rise to all three types of mutation, all three types of point mutation. UCU, UCU কিসের হয় বলো তো দেখি এখান থেকে। UCU সেরিন, ওখান থেকে তুমি বলতে পারবে UCU is for সেরিন। এবার ইউটা চেঞ্জ হয়ে গেল সিতে, CCU হলো। আর এখানে ইউটা চেঞ্জ হয়ে গেল এতে, তাহলে কি হয় বলো তো দেখি। বলো, এই যে UCU থেকে UCA হলো, এতে কি অ্যামাইনো অ্যাসিডের চেঞ্জ হলো? চেঞ্জ হলো কি অ্যামাইনো অ্যাসিডের? কেন সবগুলোই কিন্তু সেরিনের জন্য, চেঞ্জ হলো না, তাহলে এটাও সেরিন, তাই তো? এখান থেকে তুমি দেখো, আর CCUটা হবে, CCUটা হবে এখান থেকে তুমি বার করো প্রোলিন। আবার ধরো আমি সিটা চেঞ্জ করলাম, এটা প্রথমে এটা চেঞ্জ হলো, তারপরে এটা চেঞ্জ হলো, এবার মাঝখানেটা চেঞ্জ করছে, সিঙ্গেল নিউক্লিওটাইড চেঞ্জ, সবগুলোই কিন্তু পয়েন্ট মিউটেশন। এটা কি হলো? ওটা কি হলো? ননসেন্স কোডন। দেখি দেখি আমি ঠিক লিখেছি কিনা আমি দেখে নিই। একটুখানি ভুল হয়েছে, আমি কারেক্ট করে দিচ্ছি। UCA হচ্ছে ফর সেরিন, UCU for serine, CCU for proline, and this is nonsense. তাহলে এখান থেকে তুমি তিনটে ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস অফ দ্য মিউটেশন তুমি পেয়ে যাচ্ছ। কি কি? এইটাকে কি বলবে তুমি? There is a change of the amino acid, the change of the codon, but there is no change of the amino acid. There is change of the codon, but there is no change of amino acid. So it is called silent mutation. It is called silent. Change of the codon does not lead to any change of amino acid.
সাইলেন্ট মিউটেশন, এখানে চেঞ্জ অফ দ্য কোডন, সিঙ্গেল নিউক্লিওটাইড চেঞ্জ, single nucleotide chain leads to change of the amino acid. This is missense. And এখানে change of the amino acid leads to nonsense codon, nonsense mutation. So from this diagram it is clear about the three types of the point mutation. One is the silent, one is the missense, one is the nonsense. So what happens in the nonsense mutation? Nonsense mutation কি হতে পারে? প্রোটিন সিনথেসিস হতে 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 হয় ধরো দেখ 100টা অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে, 100টা অ্যামাইনো অ্যাসিডের জন্য প্রোটিনটা হচ্ছে, হ্যাঁ, মাঝখানে ওটা থেমে গেল, তাহলে যে প্রোটিনটা হবে সেটা হবে ট্রাঙ্কেটেড প্রোটিন, মানে কাটা প্রোটিন। কাটা প্রোটিনকে বলি আমরা ট্রাঙ্কেটেড প্রোটিন। মাঝখানে থেমে যাবে ট্রান্সলেশন। ফ্রেমশিপটা আমি পরে বলছি, আমি আগে এটা শেষ করি। এরপরে কি আসছে? মিসসেন্স মিউটেশন আমি বলেছি কত রকম, তিনটে ক্যাটাগরি। মিসসেন্স মিউটেশনে চেঞ্জ হবে, তো অ্যামিনো অ্যাসিডের চেঞ্জ হবে, অ্যামিনো অ্যাসিডের চেঞ্জ হবে, প্রোটিনেরও চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে। কিন্তু প্রোটিনের চেঞ্জ হওয়া মানেই সবসময় প্রোটিনের ফাংশনের চেঞ্জ হবে তার কোনো মানে নেই। প্রোটিনের চেঞ্জ হলেই যে প্রোটিনের ফাংশনের যে আমূল পরিবর্তন হবে এটা কিন্তু সবসময় হবে না। যদি প্রোটিনের চেঞ্জ হলো কিন্তু প্রোটিনের ফাংশনের কোনো চেঞ্জ হলো না, ঠিক আছে, ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল, ওকে। প্রোটিনের চেঞ্জ হলো কিন্তু প্রোটিনের ফাংশনের কোনো চেঞ্জ হলো না, দ্যাট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল মিসসেন্স মিউটেশন। মিসসেন্সের তিন রকম ভ্যারাইটি। Change of protein does not lead to no change of function. মানে function is retained fully. Function is retained fully. So it is acceptable. Partially acceptable কি? চেঞ্জ অফ প্রোটিন অবশ্যই হবে, লিড টু পার্সিয়াল লস অফ ফাংশন। পুরোটা ফাংশন লস হয়নি, ফাংশনের কিছুটা লস হয়েছে আর বেশ কিছুটা ফাংশন রিটেন হয়েছে। ফাংশনের কিছুটা লস হয়েছে, বেশ কিছু ফাংশন রিটেন হয়েছে, এরকম মিউটেশন হবে পার্সিয়ালি অ্যাকসেপ্টেবল। এটা হবে পার্সিয়ালি অ্যাকসেপ্টেবল। আর নন অ্যাকসেপ্টেবল হবে চেঞ্জ অফ প্রোটিন হয়েছে, সবগুলোতেই চেঞ্জ অফ প্রোটিন হয়েছে, কারণ অ্যামাইনো অ্যাসিডে চেঞ্জ হয়েছে, তাহলে চেঞ্জ অফ প্রোটিন মানে স্ট্রাকচারের চেঞ্জ হয়েছে। চেঞ্জ অফ প্রোটিন লিডস টু লস অফ ফাংশন, total loss of function of the protein. Change of protein leads to total loss of the function of the protein. That mutation is unacceptable. Unacceptable missense mutation. Okay? তাহলে there are three types of point mutation, তাহলে তিন রকম হলো। একটা হচ্ছে silent, no change,
of amino acid. One is the missense, change of amino acids. Third one is the nonsense. Amino acid is changed to nonsense codon. Functional codon is changed to nonsense codon. That is nonsense mutation. And missense mutation are of three types. Acceptable, change of protein, no change of function. Acceptable, change of protein, partial function is lost. Most of the function is retained. Partially acceptable. Change of protein, total loss of function. That is unacceptable. These are the three varieties of the missense mutation. এবার এক্সাম্পল অফ দ্য অ্যাকসেপ্টেবল মিউটেশন, একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবে। হিমোগ্লোবিন থেকেই এক্সাম্পলটা পাওয়া যাবে। মানে প্রথম ক্যাটাগরিতে কি বললাম, অ্যাকসেপ্টেবল। অ্যাকসেপ্টেবল মানে কোনো ফাংশন কিন্তু রিটেন থাকবে। কিরকম, হিমোগ্লোবিন এ এটা চেঞ্জ, এই হিমোগ্লোবিন এটা চেঞ্জ হয়ে গেল হিমোগ্লোবিন হিকারি বলে একটা ভ্যারাইটি অফ দ্য হিমোগ্লোবিন আছে, এবং বিটা চেনের চেঞ্জ হয়। কি চেঞ্জ হয়, বিটা চেনের 61 এর লাইসিন থাকে, বাই পয়েন্ট মিউটেশন 61 এ অ্যাসপারাজিন হয়ে গেল। বিটা চেনের 61 এ লাইসিন থাকবে, এটা হিকারি। হিকারি হচ্ছে এক সায়েন্টিস্টের নাম, যিনি এই হিমোগ্লোবিনটা বার করেছিলেন। হিকারি, হিকারি হচ্ছে কি একটা নেম অফ দ্য সায়েন্টিস্ট। এই যে হিকারি হিমোগ্লোবিন, হিকারি দেখলো এই মিউটেশন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি বিন্দু মাত্র হ্যাম্পার হয়নি। হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি বিন্দু মাত্র হ্যাম্পার হয়নি। মিউটেশন হয়েছে, মিউটেশন হয়েছে বলে তো 61 লাইসিনটা 61 অ্যাসপারজিন হয়ে গেছে। মানে 61 পজিশনে যে লাইসিন থাকবে সেই লাইসিনটা বাই মিউটেশন অ্যাসপারজিন হয়ে গেছে। বাট there is no change of function of the hemoglobin in terms of carrying of oxygen. তাহলে এটা হচ্ছে কি অ্যাকসেপ্টেবল। অ্যাকসেপ্টেবল। আর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি, হিমোগ্লোবিন এ বিটা চেন, এটা কনভার্ট হয়ে গেল হিমোগ্লোবিন এস এ, সিকেল সেল হিমোগ্লোবিন। এই সিকেল সেল হিমোগ্লোবিনে কি চেঞ্জ হয়, অ্যামিনো অ্যাসিডে কি চেঞ্জ হয়? হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ অফ অ্যামিনো অ্যাসিড ইন সিকেল সেল অ্যানিমিয়া? হ্যাঁ, ভ্যালিন। প্রথমে কি ছিল, ভ্যালিনটা হয়েছে, আগে কি ছিল? আগে ছিল গ্লুটামেট। কত পজিশনে ছিল? 6 পজিশনে। 6 পজিশনে গ্লুটামেট। এটা কিন্তু খুব মনে রাখতে হবে, এটা খুব জিজ্ঞেস করে। হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ অফ অ্যামিনো অ্যাসিড ইন সিকেল সেল অ্যানিমিয়া? গ্লুটামেট ইজ রিপ্লেসড বাই ভ্যালিন। Glutamate is replaced by valine in the beta chain 6 position. Beta chain 6 position, glutamate replaced by valine. কি করে মনে রাখবে? আমি মনে রেখেছি এইভাবে, ঘটি ইজ রিপ্লেসড বাই বাঙাল। আমি কাউকে ঘটি বাঙালকে করতে চাইছি না, কাউকে আন্ডারমাইন করছি না আমি। ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ, ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। হ্যাঁ, ফর মেমোরি, ঘটি is replaced by Bangal, glutamate is replaced by valine. Glutamate is replaced by valine. Okay? এখানে কি হচ্ছে? Oxygen carrying capacity of the hemoglobin is partially lost.
সিকেল সেল অ্যানিমিয়াতে অক্সিজেন ক্যারিং হয়, সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার পারসন লিভ, অনেক দিন বেঁচে থাকে, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া অনেক দিন বেঁচে থাকে, তার অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি থাকে, কিন্তু নর্মাল পার্সনের মতন থাকে না, নর্মাল পার্সনের মতন তার অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি অফ হিমোগ্লোবিন থাকে না। তাহলে ইট ইজ পার্সিয়ালি অ্যাকসেপ্টেবল মিউটেশন। সিকেল সেল অ্যানিমিয়া মিউটেশন that is occurring in the sickle cell anemia is partially acceptable because oxygen carrying capacity of the hemoglobin is partially lost, but most of the function of the hemoglobin is retained. এটা হচ্ছে তাহলে partially acceptable হলো sickle cell anemia। এবার unacceptable একটা এক্সাম্পল হিমোগ্লোবিন দিয়ে করা যায়, সেটা হচ্ছে গিয়ে হিমোগ্লোবিন দিয়ে করা যায়, যেমন হিমোগ্লোবিন এর কিন্তু অ্যালফা চেন হবে, অ্যালফা চেনের মিউটেশনটা হবে। হিমোগ্লোবিন এটা হয়ে গেল হিমোগ্লোবিন এম, মেথ হিমোগ্লোবিন অ্যালফা চেন। এখানে কি হয়, 58 এ হিস্টিডিন থাকে, অ্যালফা চেনের 58 এ হিস্টিডিন থাকে, এটা টাইরোসিনে কনভার্সন হলো বাই মিউটেশন, বাই পয়েন্ট মিউটেশন, বাই পয়েন্ট মিউটেশন হিস্টিডিন ইজ replaced by tyrosine in 58 position. In that case, what will happen? Total function of the hemoglobin is lost. That is, hemoglobin has no capacity to carry the oxygen. The hemoglobin, meth hemoglobin is dangerous. Meth hemoglobin, unless treated, it will lead to death. Meth hemoglobin, unless treated, meth hemoglobinemia boli amri. Meth hemoglobinemia is a dangerous condition. It may lead to death unless it is treated because of the mutation, and that mutation is known as unacceptable mutation. Totally unacceptable because it will not survive. This is all about the point mutation, and maximum mutations occurring in our body is the point mutation. Unfortunately, all the point mutations leads to no hampering of the upper body, কারণ পয়েন্ট মিউটেশনে সাইলেন্ট হতে পারে। এবার মিসসেন্স মিউটেশন যদি হয়, যদি সাইলেন্ট নাও হয়, যদি মিসসেন্স হয় তাহলেও অ্যাকসেপ্টেবল হতে পারে কিংবা পার্সিয়ালি অ্যাকসেপ্টেবল হতে পারে। তাহলে মিউটেশন আমাদের বডিতে সবসময় হয়, কিন্তু ফরচুনেটলি সমস্ত মিউটেশনের কোনো ইফেক্ট আমরা পাই না, সেই জন্য কিন্তু আমরা বেঁচে আছি। ওকে, we are going to discuss deep cervical fossa. As you can appreciate that it is very tough to show the layers of deep cervical fossa. It is very tough to show you the layers of deep cervical fossa by dissection. Why? Because by a fossa we actually mean the laminar condensation of the loose areolar tissue. What we understand by any fossa, wherever it is the laminar condensation of loose areolar tissue as the packing material in between the moving structures. কি বললাম? বললাম laminar condensation of the loose areolar tissue which is in between the moving structures. ঠিক আছে? Creating ensheathment of the muscles, the viscera, creating compartments for the muscles, for the viscera, for the neurovascular bundles, as well as lining the spaces. And there is creation of planes of least resistance, so that any infective material or exudates can pass out to the exterior. বোঝা গেল না কথাটা? What is deep cervical fossa or any fossa? These are laminar condensation of loose areolar tissue. Out of the stresses
which is created by the movement of the movement of the structures. It can be muscles, it can be viscera, it can be the vascular bundles, neurovascular bundles together. They need the space to expand or to move. So these spaces are packed with loose areolar tissue. And due to the movement of these moving structures, these loose areolar tissue get pressed or stressed, and these give rise to the fascia. And as you can appreciate that it is tough to come together by opinion that this is a fascia or this is a loose areolar tissue. Got my point? Opinion will vary. আমি এখানে একটা ফাসা দেখেছি, আমি এখানে একটা লুজ এরিওলার টিস্যু দেখেছি, ঠিক আছে, বাই দ্য সাইড অফ এ মাসল, বাই দ্য সাইড অফ এ ভিসেরা, ঠিক আছে। আর ন্যাচারালি it is tough to show you all the layers of the deep cervical fascia by dissections. But customarily, we describe deep cervical fascia into 3 layers. That is the investing layer of deep cervical fascia, the pretracheal layer and the prevertebral layer. Alright, by extent, we need to learn these layers by extent and by splitting. By extent and by splitting, the compartments they are lining, the spaces they are lining, and the processes they are forming. What I have said? What we need to learn? Number 1, the compartments they are lining. It may be visceral compartments, it may be muscular compartments, it can be neurovascular compartments. Number 2, the spaces it lines. The spaces it lines. And the compartments for the muscles that it makes. এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে, ঠিক আছে। Why we are interested? Why we are interested? ঠিক আছে, কেন ইন্টারেস্টেড? লুডুইকস অ্যাঞ্জাইনা বলে একটা ডিজিজ ছিল। There was a disease called লুডুইকস অ্যাঞ্জাইনা, প্রি অ্যান্টিবায়োটিক এরা, ঠিক আছে। virulent streptococci ইনফেকশন হতো, ঠিক আছে, থ্রোট রিজিয়ন, সাবলিঙ্গুয়াল রিজিয়ন, সাবম্যান্ডিবুলার রিজিয়নে, ঠিক আছে। সেখান থেকে এক্সুডেট এসে পুরো এই যে আমাদের মাইলোহায়ার ফ্লোর অফ দ্য মাউথ heavily indurated, একদম ব্রনি induration with salivation, dysphagia, respiratory distress and massive swelling of the submandibular region. কি হয়, কি হতো, এই জায়গাটা নেক রিজিয়নটা এইরকম ফুলে যেত, ঠিক আছে। আর মুখটা হা করতে বললে, টাংটা তুললে ফ্লোর অফ দ্য মাউথটা একদম রেড, ঠিক আছে। তার সঙ্গে স্যালিভেশন হতো, ডিসফেজিয়া হতো, প্রি অ্যান্টিবায়োটিক এরা, ঠিক আছে। তারপরে আফটার দ্য ইনভেনশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক, দ্য কেসেস অফ লুডুইকস অ্যাঞ্জাইনা আর ভেরি রেয়ার, ঠিক আছে। বাট দ্য কোয়েশ্চেন অ্যারোজ, where from this infection spreads to the submandibular region and creates a cellulitis, basically a cellulitis. এই যে সাবম্যান্ডিবুলার রিজিয়নে সেলুলাইটিসটা হচ্ছে, ইনফেকশনটা কোথা থেকে আসছে আর কোন স্পেস দিয়ে স্প্রেড করছে। দিস ওয়াজ দ্য সার্চ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লেয়ার্স অফ সার্ভাইকাল ফাসা। দিস ওয়াজ দ্য সার্চ দ্যাট ওয়াজ ক্রিয়েটেড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লেয়ার্স অফ ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা। বোঝা গেল? Fascia means laminar condensation of the areolar tissue which is lining, which is present as packing material in between the moving structure. Laminar condensation.
200 অলরাইট কাস্টমারিলি আমরা লেয়ার্স অফ ডিপ সার্ভাইকাল ফাসাকে একটা ইনভেস্টিং লেয়ার, number 2 pre-tracheal layer, and number 3 pre-vertebral layer. We divide deep cervical fossa into 3 layers. Now for the investing layer, if we see the extent from before backwards in both direction, that is in horizontal and in vertical extent, we will see as horizontal extent the above part from the external occipital protuberance to superior nuchal line to a crest, just below the crest, mastoid crest রয়েছে, তার ঠিক তলা দিয়ে লাইনটা আসে, এসে অডিটরি ক্যানাল যেটা রয়েছে, এক্সট্রা অডিটরি ক্যানাল রয়েছে, তার কার্টিলেজিনাস পার্ট দিয়ে it gains entrance to the zygomatic process of the temporal bone. ঠিক আছে, এইখানে কার্টিলেজিনাস এক্সট্রা অডিটরি ক্যানাল পেছন দিক দিয়ে এলো ম্যাস্টয়েডের উপর দিয়ে, এইখান দিয়ে এসে এইখানে zygomatic arch, ঠিক আছে, zygomatic arch upper border of the zygomatic arch, from the zygomatic arch to the angle of the mandible via the stylomandibular ligament, and the thin part, it is the deepest condensed part, and the thin part to the styloid process and the tympanic plate, to the styloid process and the tympanic plate. From the mandible it goes to the hyoid bone, from the mandible it goes to the hyoid bone, from the hyoid it is extended pre-tracheally above the thyroid cartilage, but that is above means superficial to the thyroid cartilage and cricoid cartilage. It descends up to the sternum, splits into 2 layers as anterior layer and posterior layer, enclosing a space which is known as suprasternal space of Barnes. এটা তোমরা জানো, this part you know. তাহলে কোথা থেকে এক্সটেন্টটা আগে নিয়ে এলাম, ঠিক আছে, আরো পেছনে অক্সিপিটাল প্রোটিউবারেন্স, সুপিরিয়র নিউক্যাল লাইন, ঠিক আছে, ম্যাস্টয়েড পার্ট, জাইগোম্যাটিক প্রসেস থেকে আপার বর্ডার থেকে যদি এরকম করে টানো একটা পোস্টেরিয়র লাইন, ঠিক আছে, তার উপরে হচ্ছে সুপিরিয়র নিউক্যাল লাইন, ঠিক আছে, তাহলে সুপিরিয়র নিউক্যাল লাইন cartilaginous part of extraordinary canal that is giving this fossa to come to the zygomatic process, ঠিক আছে, up to upper border of zygomatic process. From there it is coming to the angle of mouth, ঠিক আছে, with a thick condensation as the stylomandibular ligament, and the thin part is attached to the tympanic plate. All right, from here along the base of the mandible to the hyoid bone, then pre-tracheally up to the suprasternal space of Barnes in a split manner, ঠিক আছে, in a split manner. এরকম করে এই ছবিটা এরকম করে আঁকা যেতে পারে। ধৈর্য ধরুন, ঠিক আছে,
তাহলে যেটা ইনভেস্টিং লেয়ার, ঠিক আছে, ইনভেস্টিং লেয়ার কোথায়, বেস অফ দ্য ম্যান্ডিবল থেকে স্টার্ট করবে, ঠিক আছে, লাইনিং দ্য ফ্লোর অফ দ্য মাউথ, লাইনিং দ্য ফ্লোর অফ দ্য মাউথ, এখানে মাইলোয়েড মাসল, ঠিক আছে, মাইলোয়েড মাসেলের এক্সটার্নাল সারফেস, সেটা থেকে এটা হায়ার্ড বোন, ঠিক আছে, হায়ার্ড বোন থেকে প্রিটেকিয়ালি সুপ্রাস্টার্নাল স্পেস অফ বার্ন পর্যন্ত। দিস ইজ দ্য ভার্টিক্যাল এক্সটেন্ট অফ ইনভেস্টিং লেয়ার। হরিজন্টালি কি বললাম, উপরে কেরম করে আছে, অক্সিপিটাল প্রোট্রুবারেন্স, সুপিরিয়র নিউক্লিয়ার লাইন, extraordinary canal, upper border of zygomatic arch, then to the by the stylomandibular ligament, then along the base of the mandible. All right, then downwards, as I have shown you. So you know by this time you know this anterior part. Posteriorly, from the occipital protuberance, running vertically up to the spine of the seventh cervical vertebra, that is along ligamentum nuchae, that is along ligamentum nuchae. Then laterally along the spine of scapula, acromion process coming round along the clavicle, lining its mid third in between the four muscles. During clavicle, I have told you that these four muscles are basically the strings of a puppet. Did I say this? And in between, this is lined by the investing layer of deep cervical fossa, which extends towards this, ultimately comes to the suprasternal space of Barn. What are the structures in the suprasternal space of Barn? This is frequently asked in oral examination. What are the structures in the suprasternal space of Barn? কি কি স্ট্রাকচার আছে ওখানে, বলো বলো বলো। হ্যাঁ, সুপ্রাস্টার্নাল স্পেস অফ বার্নসে কি কি স্ট্রাকচার আছে? অ্যান্টেরিয়র, গুড, একটা কথা বলতেই হবে, সেটা হচ্ছে জুগুলাস ভেনাস আর্ট, দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারকমিউনিকেশন বিটুইন দ্য টু অ্যান্টেরিয়র জুগুলার ভেন, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ইন্টারক্লাভিকুলার লিগামেন্ট, ঠিক আছে, লিম্ফ নোডও থাকে, ঠিক আছে, লিম্ফ নোড থাকে, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য সুপ্রাস্টার্নাল স্পেস অফ বার্ন। এদিক দিয়ে কোথা দিয়ে এলো, টিপ অফ সেভেন সার্ভাইকাল স্পাইন, ঠিক আছে, spine of scapula, upper border, along the trapezius to here, acromion process to the clavicle, up to the suprasternal space of Barn. So you don't have any query regarding this extent. Extent টা clear তোমাদের, ঠিক আছে। এরপরে হচ্ছে যে এর splitting, now you need to know its splitting and other processes that it gives. Splitting and other processes that it gives, ठीक है। From the back, it first splits to enclose the trapezius muscle. From the back, it first splits to enclose the trapezius muscle, its upper part, that is from the external occipital protuberance, midline, towards the midline, to the acromion process along the spine. এই যে পার্টটা রয়েছে সেইটাকে প্রথমে স্প্লিট করে এরকম করে কভার করে, ঠিক আছে। কভার করার পরে সামনে আসবে স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড কে কভার করবে, ইট উইল স্প্লিট এন্ড এনক্লোজ দ্য স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড মাসল। ইন বিটুইন দিস টু লেয়ার, what you have seen in the posterior triangle dissection, it forms the roof of the posterior triangle or lateral wall, whatever it may be, roof of the posterior wall, and then anteriorly it is continued with the opposite side, enclosing the suprasternal space of Barn. Anteriorly যেই চলে এলো স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড কে কভার করে, তারপরে সুপ্রাস্টার্নাল স্পেস অফ বার্ন কে কভার করে একদিকের লেয়ার আরেক দিকের লেয়ারের সাথে কন্টিনিউয়াস হয়ে গেল। বোঝা গেল কথাটা না বোঝা গেল না, ঠিক আছে। ট্রাপিজিয়াস, এইখানটায় ট্রাপিজিয়াস কভার করলো, কভার করে এদিকে এলো স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড কে কভার করলো। এই দুটোর মাঝখানে যে লেয়ারটা রয়েছে, that is forming the roof of the posterior triangle, that is forming the roof of the posterior triangle,
Anteriorly it is continued. Anteriorly it is continued over the clavicle, enclosing the supraclavicular space, and above the manubrium, enclosing the suprasternal space of Barn. Got my point? So this is the vertical and this is the horizontal edge. Now there are some processes, that is from the mandible, that is the base of the mandible, this layer splits into two. From the base of the mandible, this layer splits into two, like this. This is the tooth. Alright, this is the mylohyoid line. And this is the anterior. That is the base. Alright. What happened? This layer from the base gets splitted and includes the submandibular salivary gland here. This is the enclosement of the submandibular salivary gland here. And as you know, at the here is the mylohyoid muscle. Mandibular inside এটা ক্রেস্ট থাকে না, এটা ভার্টিক্যাল ক্রেস্ট থাকে, ইনসাইডে মিড লাইনে ওখানে দুটো টিউবারকুল থাকে, জিনিওগ্লসাস, tubercle for genioglossus and geniohyoid. Which one is above and which one is below? Koonta above? Genioglossus is above and geniohyoid is below. All right. Why these are called genial tubercles? Why these are called genial tubercles? কেন বলে রে genial tubercles কেন বলে? Why these are called genial tubercles? Three. বলবো না ছাড়, ঠিক আছে। genial tubercles এর উপরে কি থাকে? mylohyoid muscles along the mylohyoid line, ঠিক আছে। এইটা mylohyoid line, mylohyoid line থেকে এই মাসল, এটা আসবে কোথায়? হায়োডে আসবে। কোথায় আসবে? হায়োডে, হায়োড বোনে আসবে, ঠিক আছে। সেটাকে লাইন করে কে? ইনভেস্টিং লেয়ারের ডিপ ল্যামিনা। আর সুপারফিশিয়াল ল্যামিনাটা কোথায় আছে? ম্যান্ডিবুলার বেসে আছে, ঠিক আছে। ইন বিটুইন টু ইজ দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড, ঠিক আছে। আর এই যে জায়গাটা রয়েছে, আমরা যখন ফেশিয়াল আর্টারি, when we describe the facial artery, we always say that it is in a groove below the mandible and it pierces the deep fossa like this, and facial vein is like this outside. How it enters the face? Like this. বুঝে গেল? এই ফাসাটাকে পিয়ার্স করে ফেশিয়াল আর্টারি এন্টার করে ফেসে, আর এই ফাসাটার বাইরে থাকে ফেশিয়াল ভেন। সো দিস ইজ দ্য ফেশিয়াল আর্টারি। এইটা ফেশিয়াল আর্টারি পিয়ার্সিং, and this is the facial vein outside.
There is the myeloid nerve and myeloid vessels. Myeloid vessels and nerve কোথায় আছে? এইখানে আছে। Similarly, there is another thing to understand. That is the part from the angle of the mandible. The part from the angle of the mandible. That is from the styloid process and tympanic plate. It is condensed part up to the angle of the mandible. This part gets split. Gets a split to enclose the parotid gland. This part gets splitted and to enclose the parotid gland. The deep lamina, as I have told you, goes to the tympanic plate and styloid process. And the superficial lamina that comes above and is attached to the upper border of the zygomatic arch as I have continued towards the back up to the bifid spine of the 7th cervical spine to the occipital protuberance. বোঝা গেল? ঠিক আছে? যে ডিপ ল্যামিনাটা কোথায় লেগে আছে? এঁকে দিচ্ছি, একটু দাঁড়া। দেখা যাচ্ছে রে প্যারোটিডটা? প্যারোটিড আউটলাইনটা দেখা যাচ্ছে? প্যারোটিড আউটলাইনটা দেখা যাচ্ছে? ক্যান ইউ ভিজুয়ালাইজ দ্য আউটলাইন অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড? দেখা যাচ্ছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডটা? বোঝা যাচ্ছে? ঠিক আছে? দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ডটা এইখানে আছে। দিস ইজ দ্য টিম্পানিক প্লেট, দিস এক্সটার্নাল অ্যাকোস্টিক মিটার, হ্যাঁ, and this is the lower part of the this is the temporal bone, this is the lower part, this part is the articular part. All right, এই জায়গাটায় রয়েছে। তাহলে এইখানে আমার ডিপ ল্যামিনা, এইখানে ডিপ ল্যামিনা is attached to the thyroid process and this tympanic plate. All right, and the superficial lamina is covering this, ঠিক আছে, which is attached to the epimysium of the masseter muscle. এখানে কি আছে? এটা যেহেতু এইখানে আর্চটা আছে, তার মানে এইখান থেকে এইখানে here we will get upper border এ deep cervical fossa, lower border এ এখানে কি মাসল আছে? masseter. To the upper border is the deep cervical fossa and the gallia aponeurotic. Lower border এ কি আছে? masseter muscle. So this layer get fused with the epimysium of the masseter muscle. This layer goes to be fused with the epimysium of the masseter muscle. Superficial lamina. Superficial lamina.
ঠিক আছে, and this layer, that is the superficial layer, is quite tough. As I have explained earlier, that this tough parotidomasseteric fascia prevents swelling or exudation from the upper surface, that is the lymphoid surface of the parotid gland. So any abscess or inflammation within the parotid gland causes intense pain. Any lymph node swelling and the infection that causes abscess or infection that causes intense pain in the parotid gland. Got my point? এই পর্যন্ত ঠিক আছে? ঠিক আছে? সুপারফিশিয়াল ইনভেস্টিং লেয়ার নেই আর বেশি কিছু আমি বলছি না। ঠিক আছে? নেক্সট পার্ট হচ্ছে কি প্রিট্রেকিয়াল লেয়ার। নেক্সট পার্ট প্রিট্রেকিয়াল লেয়ার। এই কালারটা দিলাম। ঠিক আছে? অবলিক লাইন অফ থাইরয়েড, এইখানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, বাড়াই, it basically starts from the oblique line of thyroid, from there to cricoid cartilage and splits to enclose the thyroid gland, then descends pretracheally along the lower part of the trachea to the superior mediastinum, covering the inferior thyroid veins. It covers the frontal aspect of the trachea along with the inferior thyroid veins. এইটা মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে? Fuses with the suprapleural membrane and finally get lost in the fibrous pericardium. তাহলে প্রিট্রেকিয়াল লেয়ার কোথায় পর্যন্ত গেল? আপ টু দ্য fibrous pericardium. ঠিক আছে? And there is a prolongation towards the infrahyoid muscles. From here there is a prolongation towards the infrahyoid muscle, making sling up to the hyoid. Hyoid পর্যন্ত একটা prolongation আছে। ঠিক আছে? This is the pretracheal layer. হলো? Now you need to understand the pre-vertebral layer. Now you need to understand the pre-vertebral layer. All right?
আমি এই স্পেসটা বড় রেখেছি, ঠিক আছে? there is a reason I have kept this space wide open for a reason, ঠিক আছে? এটা এত বড় থাকে না, হ্যাঁ, আমি একটু বড় করে আঁকলাম। What I have opened is the pharyngeal space. Pharyngeal space টাকে আমি এতক্ষণ ক্লোজ রেখেছিলাম, এটা আমি ওপেন করে দিলাম। কোনটা? pharyngeal space, ঠিক আছে? এটা nasopharynx, this one is the nasopharynx, this is the oropharynx, and this part is the laryngopharynx, ঠিক আছে? Continuous as the esophagus. All right, তাহলে posterior to the esophagus, prevertebral fossa will be posterior to esophagus. All right, its upper extent is at pharyngeal tubercle. মনে আছে? বেসিয়াস অক্সিপুটের সেন্টারে একটা pharyngeal tubercle ছিল, যেখানে pharyngeal রাফিটা লাগে, মনে পড়ছে? ঠিক আছে, সেই pharyngeal রাফিতে এইখানে প্রিভার্টিব্রাল ফাসাটা up to third, from the base of the skull up to the third thoracic vertebra, from the base of the skull up to the third thoracic vertebra. বুঝে গেল? covering the prevertebral muscles, pre and paravertebral muscles. What are the prevertebral muscles in the neck region? Prevertebral muscles কি আছে রে neck region এ? অংশুমান, prevertebral muscles in the neck region. अंशुमन, आयुष्मान, प्रीवर्टिब्रल मसल्स क्या है? एनी आइडिया? वो देख के क्या होगा? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ. There are four muscles. That is the longus colli, longus capitis, rectus capitis anterior and rectus capitis lateralis. Write it down. Four prevertebral muscles. That is the longus colli, longus capitis, rectus capitis anterior and rectus capitis lateralis. ঠিক আছে, আজকে আর ছবিটা আঁকলাম না. It will take time. All right. Covering these muscles, this prevertebral fossa, which is attached to the anterior longitudinal ligament. এইখানে anterior longitudinal ligament আছে, তার সাথে এটা ফিউজ করে যায়. এই দুটো লেয়ারের মাঝখানে মাসলটা আছে. তো মাসলটা কোথায় আছে? এইখানে, এই লেয়ারটার মধ্যে মাঝখানে আছে. দাঁড়া, এটাকে একটু দূরে করে দিই, তাহলেই হয়ে যাবে. আসলে কালারটা সেম হয়ে গেছে. এইটা প্রিভার্টিব্রাল লেয়ার, এটা প্রিভার্টিব্রাল মাসল, ব্লুটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র লংজিটিউডিনাল লিগামেন্ট. ঠিক আছে, কেরি স্পাইন হলে, ভার্টিব্রাল বডিতে যদি কেরিস হয়, ঠিক আছে, দ্যাট ওন্ট এন্টার দিস রেট্রোফ্যারিঞ্জিয়াল স্পেস. এই যে স্পেসটা আমি রেখে দিয়েছি, ঠিক আছে, to delineate the retropharyngeal space. এই
স্পেসটা আমি রেখে দিয়েছি, এই স্পেসটা আমি রেখে দিয়েছি, ঠিক আছে। সো ইন কেস অফ carry spine it doesn't come into the retropharyngeal or the parapharyngeal space because it is in a different compartment that is lined by prevertebral layer. This is the prevertebral layer. This layer is the prevertebral layer of deep cervical fossa. বুঝে গেল? তো pharynx, this pharyngeal wall, এই যে pharynx, ঠিক আছে, এইখানে তিনটে মাসলস থাকে। নাম্বার 1 সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর, হ্যাঁ দাঁড়া আমি এঁকে দিচ্ছি, 1 মিনিট দাঁড়া, রিকোয়ার্ড, হ্যাঁ ঠিক আছে। এইখানে এটি ইসোফেজিয়াল টিউব, তার উপরে এইটা সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর, এইটা মিডল কনস্ট্রিক্টর, এইটা ইনফিরিয়র কনস্ট্রিক্টর, ঠিক আছে। তাহলে এই যে তিনটে কনস্ট্রিক্টর মাসল ফ্যারিংসের ওয়াল তৈরি করছে, ঠিক আছে, that is lined externally by the buccopharyngeal fossa and beyond that is by the pharyngobasilar fossa. Now coming to alar fossa, pharyngobasilar fossa. Now there is a new term called the alar fossa which comes in this space, ঠিক আছে, যেটা আমরা আগে এইটা, ঠিক আছে, এই বরাবর এটাকে লাইন করে যাচ্ছে, এই তাহলে যেটা আগে ছিল বাক্যোফ্যারিঞ্জিয়াল ফাসা আর প্রিভার্টিব্রাল ফাসা, ঠিক আছে, এখন তাহলে কি হলো, বাক্যোফ্যারিঞ্জিয়াল ফাসা আছে, মাঝখানে এটা অ্যালার ফাসা কন্টিনিউটি আছে, ঠিক আছে, দিস ফর্মস দ্য রেট্রোফ্যারিঞ্জিয়াল স্পেস, ঠিক আছে। রেট্রোফ্যারিঞ্জিয়াল স্পেস তো ওরকম করে বুঝতে পারবে না, ইট রিকোয়ার্স আ ডিফারেন্ট থিং, ঠিক আছে। কতক্ষণ আছে দেখ, টাইম দেখ,
investing layer, trapezius, sternocleidomastoid. ঠিক আছে, এবারে এর ডিপ লেয়ার থেকে একটা ক্যারোটিড শীট দুপাশে, এইখানেও একটা এইখানেও একটা, ঠিক আছে, দুটো ক্যারোটিড শীট তৈরি করে, ঠিক আছে, এক্সটেন্ডিং ফ্রম দ্য রুট অফ দ্য নেক, দ্যাট ইজ ফ্রম দ্য আর্চ অফ দ্য অ্যাওর্টা আপ টু দ্য বেস অফ দ্য স্কাল, ঠিক আছে, যার অ্যান্টেরিয়র ওয়ালটা ফর্ম করে ডিপার লেয়ার যেটা স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডকে সাপ্লাই করছে তার অ্যান্টেরিয়র পার্ট থেকে, আর পোস্টেরিয়র লেয়ারটা ওই স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডেরই যে ডিপ লেয়ারটা রয়েছে তার পোস্টেরিয়র পার্ট থেকে, ঠিক আছে। আলটিমেটলি দেয়ার ইজ এ ফেল্ট ওয়ার্ক মানে দেখেছিস খুব ভালো সুতো দিয়ে একটা ঘিস করে যদি কিছু বোনা হয়, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ এ ফেল্ট ওয়ার্ক, ঠিক আছে। মিডিয়ালি আর্টারিটা তো মিডিয়ালি, দিস আর্টারি ইজ মিডিয়াল, আর্টারিটা মিডিয়াল, ইন্টারনাল জুগুলার ভেনটা ল্যাটারাল, আর এখানে ভেগাস নার্ভটা এইখানে আছে, ঠিক আছে। এই যে পোরশনটা, এই পোরশনটা থিন, কিন্তু এই পোরশনটা খুব থিক, এই পোরশনটা খুব থিক। ভেনাস পার্টটা থিন কেন? সো দ্যাট ইট ক্যান অ্যালাউ দ্য এক্সপানশন অফ দ্য ভেইনস ফর ভেনাস রিটার্ন। এই পার্টটা থিন থাকে, ঠিক আছে। এই লেয়ারটা সামনের দিকে এবারে এখানে সামনে গিয়ে, এই লেয়ারটা এবার সামনে গিয়ে এরকম করে এখানে প্রিট্রেকিয়াল লেয়ার, অন্য কালার, এইটা প্রিট্রেকিয়াল লেয়ার হয়ে, ঠিক আছে, একটু ছোট করে দে, একটু ছোট করে দে। ট্রেকিয়া এখানে, ইসোফেগাস এইখানে, ট্রেকিয়া এখানে, ইসোফেগাস এইখানে, ঠিক আছে। এর পোস্টেরিয়র লেয়ারটা থিন, পোস্টেরিয়র লেয়ারটা থাইরয়েডকে যে লাইন করছে এর পোস্টেরিয়র লেয়ারটা থিন, ওই জন্য থাইরয়েডের কোনো টিউমার হলে, ঠিক আছে, ইট বালজেস পোস্টেরিয়রলি, হ্যাঁ, আর ওর ল্যাটারাল বর্ডার থেকে দুটো থিকনিং, ঠিক আছে, এই ল্যাটারাল বর্ডার থেকে দুটো থিকনিং এরকম করে ট্রেকিয়ারকে হোল্ড করে, এগুলোকে লিগামেন্টাম বেরি বলে, লিগামেন্টাম বেরি বলে, ঠিক আছে। রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ যেটা যেটা ট্রেকিওইসোফেজিয়াল গ্রুভে থাকে সেটা এইখানে থাকে, এইখানে থাকে, ঠিক আছে। Sometimes it lies anterior to this ligamentum beri and sometimes pierces the ligamentum beri. The difference between the parotid and submandibular and the sublingual is the parotid gland develops from the ectoderm and the other glands develop from the endoderm or endoderm. Some of the anatomy is referred endoderm. So that is the endoderm. Okay. Is it correct? And this is a gland which is present around the ear. So the neck is parotid. Parotid around the ear. So this is the parotid or parotid gland. And this gland is present within a parotid fossa or parotid mold. And that parotid fossa or the parotid mold actually is the area where we get the parotid gland. And this parotid mold actually it is bounded in front. We can see this is the
posterior border of the ramus of the mandible. Behind we can see this is the mastoid process. And medially we can find a stylus or pointer like structure, that is the styloid process of the temporal bone. Okay. So this is the styloid process. So this is the area where we get, and we know this is the external acoustic meatus. So invariably in many cases or in many viscera, we can find the external auditory meatus. And that presence of external auditory meatus can help to identify the viscera. Sometimes that might be missing, because if the gland is cut in a proper way, then that external acoustic meatus might be missing. So this is the parotid fossa, and we can find the extent. Above, we know we get it may extend up to this area, that is the zygomatic process of the temporal bone. And a part of the gland may get pressed in between the temporomandibular joint and the tympanic plate. Okay, a process or part of the gland may project inside it. Okay, so above the extent is the maximum extent is the external auditory meatus, and up to here, that is the zygomatic process of the temporal bone. So, and below, we know this is the angle of the mandible. It can go beyond it. And there is one muscle we know, that very important muscle, which is coming from the sternum and up to this, the sternocleidomastoid muscle, taking origin from the sternum and the clavicle. We have seen it, or we will see that muscle in our neck, and that muscle actually divides the neck into two triangles. In front is the anterior triangle, behind the sternocleidomastoid is the posterior triangle. So that muscle actually is another boundary of that fossa, or parotid fossa, or the parotid mole. Along with, from here, another muscle is coming down from this area. This is the mastoid process. That is the posterior belly of the digastric. Anterior belly of the digastric is coming from the digastric fossa of the mandible, and posterior belly of the digastric. Okay, this is the posterior belly of the digastric. So they are the posterior limit of the gland. And definitely this digastric muscle also forms the lower limit of the gland. So this is the area where we get the parotid gland, and this area is called the parotid fossa or the parotid mold. Now we can see, this is the gland. And this gland, what are the stimulation? First, in the sight. If you see a good food,
definitely there is salivation. If there is, if we get the order of a good food, then there is salivation. So that is a olfactory, in our nasal cavity there is a olfactory epithelium, the receptors are there, where the odoriferous substances actually stimulates that area. Ultimately that olfactory nerve, and ultimately from there is a cyclic, that is the stimulation of the gland. And there is also a hormonal control. That is definitely by there are two types of stimulation. Ultimately, there is one is neural through a nerve pathway. That is definitely without our knowledge. That is the parasympathetic or sympathetic, and the hormonal control is there also. Okay. Now, what is the shape of the gland? We can see it is triangular or pyramidal shape. Okay. And it has got one base and one apex. You can see this is the base. Base is above, and this is the external acoustic radius. Around the external acoustic radius, you can see this is the base. And below we get the apex of the gland. And if we make a horizontal section over this area, then we can appreciate there are three surfaces in the gland. One we can see, we want to feel, that is the external or lateral surface. And one which we cannot feel, that is inside, is the internal surface or medial surface. So, in front there is one bone, that is nothing but the, in front is the ramus of the mandible. So this is a bone, okay. And behind there is mastoid process, okay. Clear? And medially there is another process, styloid process. If we take a horizontal section, we can see or we can appreciate these bones. Okay. And now, what is the explain? And first, there are two muscles, one on the outer side, and one is inside. We can see the medial deltoid muscle. And here we can see the medial deltoid muscle. So, this is, what is this? Ramus of the
Ramas of the mandible. Okay. And here, in the styloid process, there are attachment of three muscles. Suppose if it is the styloid process of temporal bone, if it is the styloid process, okay, here is the stylomastoid foramen and this is the mastoid process. Okay. Here we get attachment of three muscles. That is, one is styloglossus from styloid process to the tongue, one is stylopharyngeus, and one is stylohyoid. So, what we can find here? There are some muscles. Okay. Styloid process along with its muscular attachments. And here, what we can get? One is carnotidiomastoid, one is digastric muscle. So, if we draw the extent of the gland, first the gland is indented. The gland is indented by this posterior of the dermis of the mandible. Then a part of the gland goes outside. Okay. Now from there, this is the horizontal section of the gland. So we can see some processes here. Okay. Like this is in front and it covers, and now first we can see this is the outside surface of the lateral surface, external surface of the gland. So this is the lateral surface. And from here you can see from here the whole thing is the medial surface. Clear? Is it clear or not? Now, above the medial surface up to this area is the anteromedial part. There. And from here up to this part, this is anteromedial, anterior and medial, and this part is medial, but this is posteriorly placed. So this is the posterior medial part. Okay. Now there are some processes we can see here. This process goes towards the masseter.
and covers a variable distance of this muscle. So this is the mesenteric process. We can say this is the mesenteric process. And one, a part of it can go here in between. Actually, styloid process and the medial pterygoid process and the medial pterygoid muscle. Okay, just inside the medial pterygoid process. So the muscle. So this is called the pterygoid process of the gland. Here. You can see another two processes. Process are there are projections like finger-like projections. Process means finger-like projections. One process is this is the styloid process. In front the styloid process, and what is behind the styloid process? They are called the pre and post styloid regions of processes. Now, this is the pterygoid process. And what is the implication of the pterygoid process? Through which actually the maxillary vessels actually moves. Actually within the gland, what happens? External carotid artery enters, and within the gland it divides into two parts. One is superficial temporal artery that we can see, and another is maxillary artery within the gland, within the glandular substance. And this maxillary artery comes out through this pterygoid process and enters into this area, which is called the infratemporal region. Infratemporal region. This is temporal region. This is the infratemporal region or infratemporal region. From here, so one is going towards this place, and one is going above, in front of the external auditory nucleus, where we can feel the pulsation. That is nothing but the superficial temporal artery. And another is maxillary artery. So this is the maxillary artery, and where we can see the corresponding vein. And within the gland, what we can see, the formation of the this is superficial temporal vein, this is a maxillary vein, and it is superficial temporal vein, and this is the maxillary vein. They actually unite to form this vein, and this vein is behind the ramus of the mandibule. So it is called retromandibular vein. And this again divides into two, anterior and posterior lines. So this is the superficial temporal vein and maxillary vein, and this division takes place within the glandular substance. This is the only and only, no, not only, there are some other places also. Generally, the veins unite, and they are called the tributaries, and ultimately unites with another vein, continuously unites with another vein. Ultimately we get a big vein in our body. But here the vein itself divides, like hepatic portal vein, which divides into
then ramified into many branches again, then codons. So this is the only systemic vein. This is a total vein. Only systemic vein which actually divides anterior and posterior branch. And anterior and posterior branch, the posterior branch joins with posterior auricular vein. পিছনে আছে ওকে posterior auricle মানে এই যে auricle আছে ওকে সো এটা কন্টিনিউশন ভাবতে পারো ওকে posterior auricular vein and ultimately the posterior auricular vein and this is the posterior division of the retromandibular vein of the external jugular vein which you can see in the posterior triangle of the so within the gland we can see the division of the external carotid artery. External carotid, where is the origin? Is the superior border of the thyroid canal. Superior border of the thyroid canal. এখানে we get this artery divided into external and internal. And there are so many branches of the external carotid artery. Lingual, facial, lingual, ascending pharyngeal. There are so many occipital, posterior auricular. There are superior thyroid. So many branches are there. Ultimately, divides into this superficial temporal artery and within the gland we can find, and also we can find another thing that is very important. This is the stylomastoid foramen. Through the stylomastoid foramen, one nerve is coming down. That is the facial nerve. Clear? So we can see the facial nerve So ultimately we get absolutely superficially we are getting the facial nerve. There is we are getting the vein, and then is the artery. So from superficial to deep. Okay. Nerve, vein, and this is the facial nerve. Okay. And this is the retromandibular vein, and this is the external carotid artery divided into so within the subspace. Now this facial nerve actually divides itself. Now facial nerve actually divides into two trunks. Temporofacial, cervical. Exactly. Superficial branch, superior branch and inferior branch. Okay. And this facial nerve suppose this is the
section of the gland. Vertical section. isthmus. Horizontal section, no, vertical section. If we see the vertical section of the gland, we can see this is the superficial part and this is the deep part. And these two parts are connected with each other by a isthmus. Like in our thyroid gland, there is an isthmus. So this is the isthmus. So the facial nerve, what we know, there are branches. Okay. Temporal, zygomatic. Then is the buccal, mandibular, and the cervical. Actually, these two constitute the upper branch, and these two constitute the lower branch. So what we can see, this is the facial nerve. Yes. Facial nerve, vein and artery within the gland. And this superficial part of the gland and this is the deep part of the gland. And it is separated from each other by an isthmus. So, if we remove the superficial part, we will not injure this nerve. Nature has provided this isthmus to protect the facial nerve. Along with superficial parametectomy controls. We can damage the facial nerve? No. We can open the gland, we can separate out superficial and deep part. And we know it is within this plane. So we can cut the superficial part, we can also cut the deep part. And we can keep this facial nerve intact. If you know the anatomy of the facial nerve. Buccal, mandibular. এবার অনেকগুলো বাক্কাল আছে, সুপারফিশিয়াল বাক্কাল, ডিপ বাক্কালের আবার ওয়ান ইজ অ্যাবাভ দ্য তোমার আপার বাক্কাল, ওয়ান ইজ আপার বাক্কাল, লোয়ার ইজ লোয়ার বাক্কাল, বাক্কাল ইজ ডিভাইড। ঠিক আছে, তারপরে ম্যান্ডিবুলার ম্যান্ডিবুলার সার্ভাইকাল ব্রাঞ্চ। Now we come to these pre-styloid and post-styloid processes. Now pre-styloid process is again related to one artery. This is the external carotid. Then it should be the internal carotid. Similarly, এও কম যাবে না, post-styloid process যেও কিন্তু আমিও কম যাই কেন, it is related with another great vein, internal jugular vein, and in between we can find another thing. There are 4 cranial nerves, 9, 10, 11, 12. They are present in between 9, 10, 11, 12. ঠিক আছে, 9, 10, 11, 12 cranial nerves.
ঠিক আছে? So this is the styloid process, this is the mastoid process. And this is the pre-styloid reach, post-styloid reach. And the post-styloid reach is, look here. This is the angle of the mandible, and this is the mastoid process. And if we go in between and in a depth, then we can reach the fast cervical vertebra, the transverse process of the fast cervical vertebra. We can feel. So this post-styloid process is related to বাইরে চলে যাচ্ছে। Transverse process of the atlas. ঠিক আছে? তোমরা একটা ছবিতে ভুল ছিল, বার করতে পারোনি, এখন তো বার করতে পেরেছে, এখন বার করতে পারি। বলো ছবিতে কি ভুল আছে? চকলেট খাওয়াবো। If you can identify the mistake, then I can give you one to chocolate. The facial not posterior medial surface to the anterior medial. তাহলে this is the styloid process and this is the mastoid process. In between there is stylomastoid foramen. So this should be the course. ভাবছিলাম যে ওই কি করতে হবে। আরে stylomastoid foramen তো বাইরে কোনো কি করে? সেটাই তো কি এতক্ষণ কি করছিল? So this is also called the another process which is present over the mastoid process of the temporal cord. এখানে ভেতরে আছে। This is called the facial process. Facial নাম বলতে কি জানা? Clear? So it has got lateral surface and medial surface. This is the anteromedial surface, and this is the posteromedial surface, and there are the bones they are in relation. Now if you see the structure from outside, we can see this is the base, this is the anterior border, and this is the apex. From the base is related to external auditory meters, and in front of the auditory meters we can feel the pulsation of the superficial temporal artery and vein. From anterior to posterior we can see this is the vein, this is the artery, and we can see another nerve which supplies the temporal region and also the outer surface of the auricle, the temporal surface of the face or lower part of the scalp. Okay, the temporal region and also the auricle. So name of the nerve should be auriculotemporal. This is nothing but the auriculotemporal nerve. And auriculotemporal nerve is a branch from the mandibular division of the trigeminal nerve. The mandibular division of the trigeminal is unique because it is not only sensory, but it carries the motor fibers to the muscles of mastication. From the
and it divides into two branches. One is anterior branch and another is posterior branch. From the posterior branch, we get the auriculotemporal nerve. Okay. And ultimately we can see the auriculotemporal nerve. You can see. Our দেখতে পাই না ওটা দেখানো হচ্ছে কিন্তু মজা So this is the base, and from the anterior border we can see the emergence of, and also from the base we can see one nerve is coming out. Actually, it is the base. That is the temporal branch of the facial nerve. We know 5 branches like this. One is temporal, one is zygomatic, one is buccal, mandibular, and the cervical. So this is the temporal branch. There is the zygomatic branch. Okay. And third is buccal. Buccal is divided into upper and lower buccal. And this is the marginal mandibular. And this is the cervical branch. So actually from the anterior border, we will get the zygomatic, buccal, and mandibular. And from the near the apex, we will get the coming out of the cervical branch of the facial nerve. And along with, we can find this vein, the retromandibular vein, the division of the retromandibular vein. One is anterior, one is posterior. Posterior one joins with posterior auricular vein to form the external jugular vein. And সামনের জন কি হারিয়ে গেল? And the anterior one common facial joins with facial vein, which forms the common facial vein. And this external jugular vein joins with subclavian vein. আর এখান থেকে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন আসছে। Here brachiocephalic vein. Within the brachiocephalic vein joins with to form the superior vena cava, SBC. ঠিক আছে? এটা left brachiocephalic vein. এটা হচ্ছে right এটা হচ্ছে right brachiocephalic vein. Okay. And this is the subclavian vein. So, external jugular vein drains into the subclavian vein. Actually, we can see in the posterior triangle, it pierces the deep cervical fossa, half inch above the middle of the clavicle, and drains into the subclavian vein. Okay. Yeah. External jugular. না external Clear আছে? Clear তো? এবার ডিভিশনটা কাজ করে ব্যবহার করছিল হ্যাঁ facial facial vein. এই যে facial vein থেকে face থেকে আসছে facial vein. এই facial vein এটা common facial vein হয়ে গেল, and ultimately that will drain into the internal jugular vein. যেখানে পাবে সেখানে কাছাকাছি যাকে পাবে, which is the vein which is near to it, definitely it will drain it. Not it will drain into that vein. It is quite away. This subclavian vein is quite away, so it will not. That facial vein will not drain it here. The internal jugular vein is quite nearer to it, so it will drain into the internal jugular vein. Now above the arterial supply, we have already seen this artery is entering inside the gland. This is the external carotid artery. So it will supply the gland. Okay. Now the venous drainage, the superior temporal vein and the maxillary vein, all the venous channels for this gland, they will drain into the maxillary vein and or in the superficial temporal vein,
and ultimately into the external nuclear vein, ultimately into the reducible vein, ultimately superior vein. Now about the nerve supply. Nerve supply is very important because it is without our knowledge and আমরা খাবার দেখার সাথে সাথে আমাদের very salivation without our knowledge. So neural there is something called the salivatory center in the brain. একদম সেখানে আমাদের কনসে এখানে আমাদের salivatory superior salivatory center আছে, inferior salivatory center আছে. Okay. Superior salivatory nucleus and inferior salivatory nucleus. They are present within our brain stem. Okay. Okay. Brain stem means midbrain pons medulla. So we get the superior and inferior salivatory nucleus. Superior is for the submandibular and sublingual glands, and inferior salivatory nucleus is for the parotid. তো সেখান থেকে কি করে আসছে দেখি. Always we know that the parasympathetic fibers actually they move along with the cranial nerves. Third, 7, 9, 10. These are not the cranial nerves through which the parasympathetic fibers moves. Okay, একা একা যেতে পারে. Now what is the pathway? First is the inferior salivatory nucleus. From there it will go along the 9th cranial nerve or glossopharyngeal nerve. It will come down the glossopharyngeal nerve, which is this. What is the muscle supplied by the glossopharyngeal nerve? Posterior two-thirds of the tongue, and also this is a stylopharyngeus muscle. This is only stylopharyngeus muscle is there, only one muscle. So muscle which derives from the third arch, it will be there. Third branchial arch. So that is the glossopharyngeal nerve. So ultimately from the inferior salivatory nucleus, it will go along with the glossopharyngeal nerve. It will come down. আমরা জানি কোথায় দেখেছি in the skull. You know this the jugular foramen is there, through which the glossopharyngeal nerve is coming down. Glossopharyngeal nerve is coming down. Okay, it will supply the posterior two-thirds of the tongue and posterior one-third of the tongue, and also the stylopharyngeus, only muscle supplied by this muscle, this nerve, and also now this glossopharyngeal nerve gives a tympanic branch which enters with the petrotympanic fissure. But suppose one enters into the temporal bone. One, the nerve is coming down, but that gives a tympanic branch that is within the tympanic cavity or middle-ear cavity. It goes within the middle-ear cavity. From the middle-ear cavity, it comes out through the. There are some lesser superficial. There is two apertures. One is in the petrous part of the temporal bone. There are two apertures. One is lateral, one is medial. Lateral is for the lesser superficial petrosal nerve. So that nerve entered into the middle ear cavity, then it comes out through the lesser superficial
it comes out through the roof of the medullary cavity, and it is known as the lesser petrosal nerve. Tympanic branch holo within the tympanic cavity it forms a plexus which is called tympanic plexus. From there the nerve comes out through the roof of the petrous part and through the lateral aperture, which is the lateral. L for L, lateral is for the lesser superficial petrosal nerve. And that nerve again comes down through the foramen ovale. And through foramen ovale we know mandibular nerve is coming down. So it will go along the mandibular nerve and up to medial pterygoid. It will move along the medial pterygoid and ultimately it will relay to the otic ganglia. Eta portionto preganglionic fiber, and from the otic ganglia, the next nerve is coming out. Nerve comes through the auriculotemporal nerve. Auriculotemporal nerve, and ultimately supplies the so inferior salivatory nucleus, glossopharyngeal nerve, tympanic branch, lesser superficial petrosal nerve, otic ganglia, tympanic branch, lesser superficial petrosal nerve, otic ganglia, otic ganglia, then postganglionic fiber along the auriculotemporal nerve, and we reach the gland. So parasympathetic is the secretomotor. So it will cause secretion, motor action and secretion. Okay? If there is parasympathetic, there should be a sympathetic component also in autonomic nervous system. Sympathetic যখন আছে parasympathetic থাকবে, তো sympathetic কার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে? From the in our neck there are ganglia, superior, medial, inferior cervical ganglia. From these ganglia, actually superior cervical ganglia, the nerves are neural plexus. এগুলো কিভাবে যায়? কোথায় গেল? Along this external carotid artery. Okay, it moves along the artery with a vasomotor. It has got mainly vasomotor action. Sympathetic কি হয়? Pseudomotor, pilomotor, pseudomotor মানে sweat gland কে সাপ্লাই করে। Pilomotor মানে director পিলিরাম যেটা আছে আমাদের পাইলোডেক্সন, তাহলে আমাদের কি হয়? কাঁটা দেয়, ভয় পেলে আমাদের কাঁটা দেয় না। তো সিম্প্যাথেটিক এর কাজই হচ্ছে এখানে সুডোমোটর, পাইলোমোটর এন্ড ভ্যাসোমোটর মিন্স vasoconstriction. So it will supply the blood vessels of the gland. এটা ছিল আগেকার থিওরি। নাও স্যার আমাকে বাধ্য করেছেন বলতে, বলো স্যার তো নিজেই বলে যে বলবে না, একদম বলবে না, এই বই থেকে পড়াবে না, তুমি এইটুকুনি পড়াবে, আবার বলে যে এটা পড়াবে। আর একটু রিফাইন্ড নলেজ হচ্ছে সেটা দিতে বলেছে, এগুলো দিচ্ছি, না দিতাম না। এটা 38 ডে অনওয়ার্ডস আছে, এখানে পাবো। প্যারাসিম্প্যাথেটিক্স হচ্ছে ডেফিনেটলি দ্যাট ইজ the secretomotor, that secretion, and that is the motor action. That is the motor action. That secretomotor is definitely by the parasympathetic, and that secretion is serous secretion, watery secretion. The secretion will be a watery secretion, whereas sympathetic nerves also gives rise to secretion. এটা পাওয়া গেছে, and that is viscid. Viscid.
বুঝেছো মানে ফুল অফ এনজাইমস সেখানে আমরা পাবো একটা ওয়াটারি আর হচ্ছে ভিসিস সিক্রেশন সো সিম্প্যাথেটিক নট অনলি সুডোমোটর পাইলোমোটর ভ্যাসোমোটর হিয়ার উই ক্যান অলসো হেল্পস ইন সিক্রেশন ভয় পেলে কি আমাদের জিভ থেকে জল পড়ে দেখি না না পরের সময় দেখতে হবে পরে শুকিয়ে যায় তো আমাদের বেশি শুকিয়েছে শক্ত হয়ে একটা সময় তো ভয় এই দেখছো দিস ইজ দ্য এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি and this is the there is internal carotid artery through which all the nerves are on the cervical ganglia they come goes and ultimately the internal carotid artery থেকে আমাদের ব্রেনের তোমার সাপ্লাই হয় সো দ্যাট নার্ভ সাপ্লাই এবার হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট একদম বলে দিয়েছি তো ভালো লাগে না কেন বলেন কেন বলি কেন আর ভালো লাগে আমারও ভালো লাগে বলতে ছেড়ে দেবো কেন আমি শুধু একটা ছবি আঁকছি তাহলেও দেখতে ছবিটা দেখো আমাদের ফেস ডেভেলপমেন্ট অফ ফেসেস দেয়ার আর সব প্রসেসেস এই যেমন নাকটা তৈরি হচ্ছে ফ্রন্টোনাসাল প্রসেস ওকে which forms the filtrum and the anterior part of the palate okay and there is another projection from here this is the mandibular process and from the mandibular process another process is coming out that is the maxillary process okay if face এদেরকে এটা হচ্ছে maxillary এটা হচ্ছে mandibular এটা হচ্ছে frontonasal process and this frontonasal process and maxillary process actually they fuse here in the upper lip okay and also the palatine process from the after so আমি শুধু ফেসটা বলছি প্যালেটে যাচ্ছে না so there is a fusion between these two ঠিক আছে and there is a junction between the maxillary process and mandibular process and from this junction this is from the ectoderm বাইরে থেকে ectoderm one এরকম হয় একটা diverticular develops diverticular and this diverticular goes behind এইভাবে চলে যাচ্ছে this is the maxillary process এটা হচ্ছে mandibular and this part there is proliferation of cells inside cell and becomes hard first it becomes hard because there is proliferation of the cells then in the next stage the central part of the cells degenerate and becomes hollow and there are so many hollow cavities which forms the acidine of the blood and this part forms the duct মানে আমাদের এইখানটা সেইখান থেকে তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে ultimately this part of the duct degenerates this part remains so it ultimately এখানে we can see so this is the duct what is the dimension it is 5 centimeter is it 5 centimeter in length and from the duct from here we can find sometimes we can find accessory gland
accessory parotid gland. Now this duct moves over the moves over the masseter muscle. Then at the anterior border of the masseter muscle, it takes the first bend. It takes the first bend and pierces. First, there is a suctorial pad of fat. Fat. It will pierce the fat. Then will pierce the buccopharyngeal membrane. Then it will pierce the buccinator muscle. Then will pierce the submucous cord. And then at the submucous cord, there is second bend. Because just below the mucous membrane যাচ্ছে. Okay. Then it pierces the mucous membrane. So there is the third bend. The first bend is here at the anterior border of the masseter. চলে গেল up to the submucous layer. Then takes the second bend. And ultimately it pierces the mucous membrane. That is the third bend. And it opens in the vestibule of the mouth. Vestibule means second bend submucous cord দিয়ে গিয়ে তারপরে যখন mucous membrane কে pierce করছে second bend. এই সরি বাক্সিনেটর কে এইটা গেল masseter কে গেল হ্যাঁ ये এবার সেকেন্ড বেন্ড হলো আর ये এবার তোমার সাবমিউকাস দিয়ে যাচ্ছে এবার থার্ড বেন্ড তোমার মিউকাস মেমব্রেন কে and it opens within the vestibule of the mouth. Vestibule মানে যারা খৈনি খায় this what in between the gum and the cheek is the vestibule. যাদের দেখবে পুরো যাদের যে কোনো সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে খৈনিকে কথা বলে দেখুন এদিকে ফেশিয়াল নাম ড্যামেজ হয়েছে ফেশিয়াল বলছি এটা বন্ধ হবে এটা বন্ধ হবে না এই খায় যখন খায় কিন্তু এদিকে কি বাক্সিনেটার মাসেল ইজ নট অ্যাক্টিভ দুটো পরে সরায় দেখবেন মানে কি in the vestibule of the mouth the food stuffs actually gets accumulated করাচ্ছে আমরা বলছি কিন্তু এটা so that is the vestibule of the mouth. So there is lower vestibule, upper vestibule, and it opens in the vestibule of the mouth over a small papilla, where opposite the crown of the second molar tip, it opens in the vestibule of the mouth over the crown of the upper second molar teeth opposite that this duct opens. Now what is the clinical problem? Clinical anatomy or clinical Sjogren's? First is Sjogren's syndrome. Dryness. কেরাটোকনজাংটিভাইটিস সিক্কা তুমি তো সেটা বলছো মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস থেকে শুরু করে অনেক কিছু হয় সেখানে ফিজিওলজিতে বড় মানে কেরাটোকনজাংটিভাইটিস সিক্কা এটা চোখও ড্রাই হবে চোখ ড্রাই হবে এখানে ড্রাই হবে সব ড্রাই হয়ে যাবে হ্যাঁ কেরাটাইটিস হবে কনজাংটিভাইটিস হবে Sikka means dry. So the first is the most important is the mumps. Mumps is the viral infection, and here what we get the tremendous pain because the gland is covered from outside by the deep cervical fascia. We know this is a deep cervical fascia, and this deep cervical fascia covers the outer surface. The superficial or the lateral surface is covered by the skin,
Then is the subcutaneous tissue, superficial parotid lymph nodes, then inside with the deep cervical fascia. Deep cervical fascia, so the extent is up to the zygomatic bone. And it not only covers the parotid, also covers the masseter muscle, which is called the tough parotidomasseteric fascia. And this fascia is very thick and non-yielding. So the nerves get compressed. So parotitis is very, very painful. And the deep cervical fascia is another fascia. There is condensation from this one. The deep cervical fascia actually divides into two parts. One is superficial part, which covers the parotid gland, and another goes inside. And there is a condensation from the styloid process to the angle of the mandible. There is a stylomandibular ligament, which separates this gland from the submandibular. আমরা এখান থেকে এখানে একটা ডিভিশন আছে, ওকে, লিগামেন্ট আছে, স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট, which separates the ভেতর দিকে আছে তোমার submandibular gland, ওখানে parotitis. So this is a parotitis. Next, mixed parotid tumor. That is a benign tumor. It's not a malignant. So in that case, we remove a part of the gland. Next is very important, very interesting case. That is the Fraze syndrome. তুমি খাচ্ছ, খাওয়ার সময় দেখবে যে এখানে পুরো ঘাম হয়ে গেছে, ঘাম, সোয়েটিং এখানে, because during any injury over the parotid gland or surgical intervention, this area is supplied by the great auricular nerve, the angle of the mandible, the area of the, and here we get the auricular temporal nerve. Auricular temporal nerve has got secretomotor fiber, and the great auricular nerve is a sensory nerve. দুটো আলাদা। এবার কি হচ্ছে during, so if there is an injury, ধরো কেটে গেল, so there is cross connection between the fibers of the auricular temporal nerve and the, সহজ করে বলছি, auricular temporal nerve and the great auricular nerve, and the fibers from the auricular temporal nerve will move through the great auricular nerve and will reach the sweat gland. So during our during mastication bolo, during chewing bolo, during deglutition bolo, what we do, there is continuous salivation. So auricular temporal nerve is continuously stimulated. So that will stimulate the fibers passing through the great auricular and reach the sweat gland. So there will be bits of perspiration when we eat. This was Fraze syndrome. পড়াশোনা একটু ভালো হলে তখন Fraze syndrome কাহাকে বলে জিজ্ঞেস করবো, এবং জিজ্ঞেস করবো। এবার আরও আছে, তার বাকিটা বলুন। কাটলে কোন মানে পোস্ট সেগমেন্টাল একটা নার্ভ যদি কাট হয় তাহলে হিলিং অফ উন্ড হয়, তো দ্যার ইজ রিজেনারেশন অফ নার্ভস, ওয়ালেরিয়ান ডিজেনারেশন হয়, তারপর ফলোড বাই রিজেনারেশন, ফিজিওলজিতে আছে তো। এবার ওই যে ফাইবারগুলো ঢোকে মানে, As already I told you that today my class will be on cerebral cortex. The cerebral cortex is the most important aspect, human aspect of the human being, isn't it? But interestingly, it is not a very favorite topic for the question setters so far. Usually questions on nervous system in second paper, it is in second paper obviously, questions come on basal ganglia, lots, cerebellum, spinal cord, motor system, sensory system, thalamus,
hypothalamus, all these in physiology theory exam. But cerebral cortex, though the most important, most interesting, still, so whatever the student learns, mostly from their anatomy classes. So, please read your anatomy classes. Brain. Have you studied brain in anatomy? No. So when you study it because that is one which is important even for theory exams and practical exams. Sometimes questions will come from theory. But anyway, I will therefore mainly I will get concerned with the a few topics, not the main topics. The main topics will be taught in anatomy. Broadband's classification, how the total cerebral cortex is divided into 50 areas. That was done by Broadband, and this is called Broadband's classification. Area 1, area 2, area 3, 4, 5, 6 up to 50. Previously it was up to 47, then another 3 were added and became 50. So today I will start with a story. Very famous story. I am saying famous because it is the story which begins. People say that the neurosciences started with this story. I am a big religious believer. I am telling about myself. And I have a personal belief or hypothesis that is everything is revealed to us. What we call science is revealed by chance, and maybe, probably, it is revealed because of God's desire. When God desires, then the fact, the science gets revealed before us. That is my hypothesis. Otherwise, we don't know. Apples are falling from thousands and thousands of years ago, but only a few hundred years when Newton saw it, it struck his mind, and then he said, it is due to gravity. Are you following or you are ignoring my speak? I don't know. Whatever you do, it is up to you. Now this story is also beginning of neurosciences. You know, a simple, not a few words, just a little bit. The brain or cerebral cortex is divided into the cerebral hemisphere divided into lobes. Not many. Frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe. Frontal, parietal, temporal, occipital. So, one by one we will know what are the functions of each lobe. Before that, we did not know very much which lobe is for which function. But one sudden accident happened in a man's life. Up to then, very unfamous, a very simple and a very ordinary man. His name is Phineas Gage. Very ordinary man. He was 25 years old when the story started. And it was an unfortunate event also, very, very unfortunate event,
He was working near Vermont. You know Vermont? You know? It is in the USA, a very hot area of USA. So in Vermont he was working, he was a railway worker. And he was working as a foreman to build new railway lines, railway tracks. For that we have to cut hills. So he brought the explosive powders, the iron tubes were made. He put the tubes a little bit cutting, and then he had one piece of iron rod, let's say 1 centimeter diameter. Iron rod, you get advertisements every day, TMT rod, TMT rod. So this is also kind of TMT rod, iron rod, say 1 centimeter diameter. With that he was pushing the explosives into the barrel, iron barrel that. And then when it will burst on the other side, it will cause breaking of the hills. So in that way the tracks will be made. While he was doing so, he will put a thread there, a rope on the other side. So from a long distance, he will put it on fire, the rope. The rope will come to the explosive powder, then there will be explosion. But what happened is, while he was pushing the iron rod into the iron barrel, not barrel, a tunnel, small, 1 centimeter, but that also. Because of the friction, there was ignition. Fire sparks were formed, and that fire sparks caused explosion. And with that explosion, he did not think about it. He was just pushing a little bit like this. The iron rod, with a big velocity, tremendous velocity, came and struck here, pushed inside his brain, lacerating the frontal lobe, coming through the middle of the head, forehead, totally bringing one eyeball from the orbit. See, if it is from the left side, it goes this way, then pushing the eyeball out, damaging the frontal cortex. Like this, went far away. Removed from the body, went far away. Give me a big fracture in the front of the frontal bone. Are you following the study? You are? Okay, good. So at least these two students are following. That is enough for me. You are also? Good. That skull is still kept in the USA in a museum, in an anatomy museum. Now these people thought this person would die immediately. Nothing doing. Nothing happened. The person was very much alive. From there, people caught him, took him to his house at residence nearby. That time he took a room there and he used to stay there. He was taken to the room. The railway doctor was there. He came immediately, and then he put the pieces, he found out the pieces of the round piece of frontal bone, which was removed by this accident, put it there,
put leucoplast, covered it nicely, and he kept lying at home only. He was speaking, he was walking, and he did not feel much of a pain either. This Phineas gauge. But after 1 or 2 days, this became septic. The wound became septic. When the wound got infected, he was in a semi-comatose position. Then he was taken to a hospital, admitted, and got antibiotics and all these things. But after a few days stay, he came out of the hospital and he started working. They said it's nothing much of an injury, so let him start working again. Why getting bored at home? So after 15 days he started working. But then we understood the function of the frontal lobe, which is totally damaged in this person. If you think of the frontal lobe, if you read the anatomy, you will find this is the frontal lobe, front part, mostly occupying the big hollows, fossas inside the frontal bone. Then there is orbit, then the frontal bone. And this frontal bone, till then we did not know what is this. The anterior part is called prefrontal lobe, or its cortex is called the prefrontal cortex. I have brought it written. What happened when he joined his work as a foreman? People started saying he is not Phineas Gage. All his colleagues, co-workers, and other persons who used to come and interact with him, his friends, they say this is a totally different person. Previously he was a quiet, very intelligent foreman. Even the contractor also liked him. He said he is the best foreman in the team. And now he also terribly surprised. He is very fictitious now, always irritable, talks very much in a very irritable voice, hoarse voice, and uses obscene words which he never did. Very commonly he started using obscene words after the accident. He lived 12 years after this accident. So it is not a life-saving area of the brain. You can understand. It is not a life-saving area of the brain. But it controls the demeanor, the behavior, and the way of thinking. As a foreman, he used to chalk out tasks. Now he cannot chalk out what tasks, but if you ask him to do something, even a piece of algebra or arithmetic, he can do it. He is intelligent still now, as intelligent as he was. But he cannot prepare a daily routine for his workers. What to do, what is the priority. When you come in the morning, 8 o'clock, which work he will first start, up to which time he will do that, then he will do for this, breaking these things, starting the building, doing the plastering, all these things he could not say.
am writing the language from the Guardian journal, which was published about it. You know the journal Guardian? He is now fitful, F-I-T-F-U-L, irreverent. He does not have respect for the seniors, indulging at the times, the grossest profanity. He does not listen to his fellows' words, friends' words, colleagues' words. Impatient. If you don't ask him not to do something, he becomes impatient, he becomes aggressive. Pertinaciously obstinate, capricious and vacillating. These are Guardian's English, not mine. And his friends and acquaintances said he was no longer Gage. He was some different person. He became violent sometimes, uncontrollable. He started molesting children. And there is a book later on written by someone, an odd kind of fame. This book was written thinking of him. So this is the story I have told you to make you understand the function of the neurophysiology of the prefrontal cortex or the prefrontal lobe. And this is called prefrontal syndrome. This happens, there was a time, I think you have heard it, one scientist, I don't remember the year, 48 or something. He was a neurosurgeon. And he said that an operation in the frontal lobe, it just cut off a portion of the frontal lobe, all in antiseptic state, just like in any major surgery. So neurosurgery, he was a neurosurgeon. When he did this operation, prefrontal lobotomy means just incise, and prefrontal lobectomy, remove some portion of the prefrontal lobe. And he said by this operation, he could save many a person from many disastrous psychiatric disease, like schizophrenia. You have seen, schizophrenia means simply the madman on the road. If you want to know what is schizophrenia, I will not go to definition. You will learn it from Souris or his colleagues, psychiatrists in your psychiatric classes, when you will have psychiatric classes in your final year, 5th year. But right now I say, schizophrenia means the madman on the road. You have seen in the road, some people are talking. Sometimes he is going to attack somebody. Nobody is there. You have come here. Somebody is uttering something. He took 5 lakhs from me. That person, he took 10 lakhs from me. He gave something. So people will stuttering like this. So these are schizophrenia patients. And he said that by doing this neurosurgery on frontal lobe, prefrontal lobe, he could do total cure of schizophrenia. So this surgery, more than 20,000 was done in USA itself. About 15,000 surgeries were done in the UK. A few thousands were done in the rest of the
world. In the rest of the Europe and the other world like ours. There is no neurosurgeon here at that time, so nobody did here. But anyway, maybe one or two was done. Then it was found, and he was given a Nobel Prize in medicine. When this surgery became very popular and famous, he was given a Nobel Prize in medicine. Very good. But after that it was found, those who were operated became dull and dull. And they just kept sitting in their home, doing nothing at all. Not even they wanted to eat. They were conscious, but they were like a vegetable. Just like a vegetable, no existence, but living, nicely eating, but no brain work, no emotion even. Anyway, there is no rule of retraction of prize awarded in the Nobel world, in the Nobel Committee. So his prize was written. He is still a Nobel Prize winner. I am not telling his name. You will get it in Google and all easily. This is one of the examples of a very notorious selection of Nobel Prize. Selection in the history of Nobel Prize. If you give it for literature or peace, okay, that's all right. But in case of medicine, that also for surgery and that also for neurosurgery. Anyway, now it was banned very immediately after that. When this was found, and after that no surgeries were done for treatment of schizophrenia. So that is about the frontal lobe. Now remember, frontal lobe is the part of the brain which is in front of a deep groove is there. Here there is a deep groove in this area of the brain. That is called central sulcus. Deep groove on the cerebral cortex. In front of that, it is like this. In front of that, the whole area is called frontal cortex or frontal lobe. Immediately in front of the central sulcus, that is naturally will be called precentral gyrus. You know, you will read in anatomy, whether you have read or not, I don't know, that the cerebral cortex is full of two things. Sulci, gyri. Sulcus, plural number sulci, and gyrus, G-Y-R-U-S, plural number gyri, G-Y-R-I. Sulcus, S-U-L-C-U-S. Plural number, sulci, S-U-L-C-I. So the deepest sulcus is central sulcus. In front of that, precentral gyrus. This precentral gyrus is the most important motor center of the brain. It is the precentral gyrus, which is called the motor area. It is responsible for all motor activities of the body, beginning from the tip of the finger to the tip of the toe. There is one term called homunculus. Homunculus. Now, what is this homunculus? Homunculus is a
is an imaginary something, what do you call, comical picture. Imaginary comical picture of a man. You may call it a comical man. But the picture is very bizarre. The picture is of a man, but it is created by the neurobiologists, the picture, homunculus. It is an inverted man. Legs on the superior part, head on the inferior part. And the biggest part, only these hands, and particularly the index finger. Particularly the thumb. Also the index finger, they also take a big part. Whereas the big whole body, hands, legs, so long and strong, they get a very small place. So in the precentral gyrus, the motor area of the brain, the most importance, the maximum importance is given to the fingers. Because it is the fingers which make a man different from a monkey or any animal. The monkeys are the highest animals. And man is a type of monkey, the supreme monkey you can say. So, the hands get a major place. So, it proves that the motor area gives much importance to the hands and to those places where motor activity is very crucial. Everything has a motor activity, the legs, the tongue, the back, the front of the chest, the thighs, the arms, the biceps, triceps, but they get very minimal place. Maximum place is given to the hands. In the hand, maximum place is big. So if you see the picture, you will see, I cannot draw it because I am a poor artist, but I can send you over the WhatsApp group this picture, which I can get from the Google. So that is the first portion. From behind, the first portion is precentral gyrus. This is area 4, Broadband's classification number, area 4. Broadband's area. This is called Broadband's area. That is area 4. This is the precentral gyrus. It's a big place. In front of the precentral gyrus, there is another area called not 5, but area 6. So if this is the frontal cortex, this is the central sulcus, this is area 4, this is area 6. This is superior frontal lobe, this is middle frontal lobe, this is inferior frontal lobe.
superior frontal lobe in front of 6, area 6. Superior frontal lobe, middle frontal lobe, inferior frontal lobe. Behind the inferior frontal lobe, there is another area close to the parietal lobe that is called the Broca's area. We will come to that later. So this is the whole of frontal lobe, very easy. Prefrontal lobe, area 4, in front of that area 6, that is association area. That is motor association area. Motor association area has two functions. It gives connections from the sensory areas. It corroborates that, what to do, what not to do. Then it informs the area 4, motor area, main motor area. Motor area now gives information to the actions will come out of the motor area. They will supply either the motor cranial nerve nucleus or the spinal nerve nucleus, that is the anterior horn cell. So the cells, those cells, they are called pyramidal cells. From there, in the cerebral cortex, in motor area, pyramidal cells in the cerebral cortex, in motor area, their actions, including the pyramidal cells, are called the upper motor neuron. Upper motor neuron starts from the pyramidal cells of the cerebral cortex of the motor area, goes downwards up to the anterior horn cell. From the anterior horn cell starts the lower motor neuron. So just corroborating. People have to know the complete physiology, not just cortex and this and that. So broadband, the frontal lobe, how do you differentiate it? Area 4, motor cortex, prefrontal, pre-central lobe. Pre-central cycus, the pre-central gyrus. It is not called a lobe, it is pre-central gyrus. The lobe is the whole thing, frontal lobe. Pre-central gyrus, further forward association area, motor association area. It gives instructions to the principal motor area and gets information from the sensory areas. Understand? Chief Minister gets information from the various detective agencies and he instructs the police chief, you go and attack this place. Police chief then takes his police force, attacks the place. It is like that. A mosquito has bitten, it goes to the sensory area sends information to the motor association area. A mosquito is biting, motor association area instructs the motor area, kill the mosquito. And we do this and the mosquito is killed. In a fraction of a second this happens. Now the whole of this superior frontal lobule, middle frontal lobule, inferior frontal lobule, that is the prefrontal cortex, its functions I have already discussed. Damage to this area is called prefrontal syndrome. And the greatest example of this case is Phineas Gage. Later on, I have found, while I was searching, many case reports were given, even from India, about this thing. One accident. In India only, I read one report. An accident, it killed. Not only accident, sometimes there is a cerebral infarction due to
cerebral thrombosis, area is damaged. Or there is a hemorrhage in the area and the area undergoes necrosis and death. So all these things can happen. And then accident. In an accident, at the beginning the area may be confused. Then what will happen? The area will stop functioning properly. But later on, as the edema, the inflammation subsides, so this is called the stage of concussion. In any case of head injury, whether automobile accident or fall from a height, or you give a blow on your head, maybe a good boxer gives a blow on the head, all these things will lead to brain concussion. If there is no organic damage, no material damage, still the heating will invite inflammatory features. The most important of one of them is edema and swelling. This will remain there if not treated at least for 10 to 15 days. After that, edema will go up, swelling will go up, person will become normal. If you give medicines like glycerin, oral glycerin, or intravenous mannitol, etc., then it will go up faster. Earlier, maybe in 2 or 3 days, he will be normal. This is called the concussion. Injury to the brain is the 4 stages. Concussion, compression. Sometimes there may be bleeding in one place and that hemorrhagic spot, coagulum, will compress the brain. So this is called compression. This compression can also occur due to formation of a tumor. Prefrontal syndrome may also occur due to a frontal lobe tumor. So concussion, compression, then laceration. There may be tearing, total damage, tearing off, wearing off of the tissues. So that is about the front. Now one thing still remains. So what are the parts of frontal lobe? I told prefrontal gyrus or motor cortex 4, area 4. In front of that association, area 6. Then the prefrontal lobe, superior, middle, inferior. And behind that there is one area that is called Broca's area. What is this Broca's area? This is a very, very important thing and it is a part of the everyday question. In physiology, theory, oral, everywhere, you will be asked questions on Broca's area. Broca's area is nothing but a speech area. So there are more than one. This is why I am saying a speech area, not the speech area. Yes, there are 4 speech areas of the brain, also called language areas. Broca's is one. What of the
Broca's area. I have already demarcated where is Broca's area. There is another area called X-Naught area. These two together are called executive areas. Executive areas of speech. Executive areas, better called executive areas of language. Instead of saying speech areas, you may better call it executive areas of language, because language can be expressed not just by speaking but also by writing. Whereas Wernicke's area so where is Broca's area situated? It is in the posterior part of the frontal lobe, lower and posterior part of the frontal lobe. The frontal lobe lower and posterior part of the frontal lobe. Broadband's area 44 and 45. Here I have not written, that is called Broca's area. It's a very, very common incident. Everyone will be seeing. I have seen many in my life, many. That a patient is brought to you, usually with the help of a stretcher, or you go to that person's home. I am an old day person, so in our days we used to be called to the patient's home. Then you find patient left-sided total paralysis, left-sided facial palsy, left hand cannot work at all, muscle power 0, grade 0, left lower leg also, the whole of the left leg, muscle power 0. Plantar sign dorsum, which is called, when the plantar sign is up, dorsiflexion, it is called of the great toe particularly. It is called Babinski's reflex positive. The Babinski's reflex is, you have studied it in your practicals. Babinski's reflex is positive. And the person is unable to speak. He has totally lost his ability, his capacity to speak. He understands, but he cannot speak. Because this stroke has occurred in such a place that it has damaged the executive area of speech, that is the Broca's area. Area 44, area 45 or Broadband. The Broca's area is involved due to any lesion, whether it is stroke, thrombotic stroke, or hemorrhagic stroke, or head injury. You have got an automobile accident, the left side head has got injured, you are unable to speak. But this aphasia will not occur in a person whose right side is affected. Left side affected, all right side structures will go and speech will go. Right side affected, all left side structures will go, speech will be retained. Because speech in the dominant hemisphere.
The left hemisphere is called the dominant hemisphere, and the right hemisphere is called, hemisphere means cerebral hemisphere, is called the non-dominant hemisphere. So Broca's and Exner's. Now, what are the other four language areas? Vernix, very, very important, and degeneracy. In last year 2021, exam was held this year in February, I think. The long question, the first question in the second paper, the very first marks 15, the question in the second paper started with a story, case history. An old patient is brought to you in the emergency. You are in the emergency duty in the hospital, and he is having this right-sided facial palsy, paralysis of the right upper limb, paralysis of the right lower limb, right-sided thus Babinski's reflex positive, left-sided normal not positive, and facial palsy is there, and there is loss of speech. The problem is in the left hemisphere involving the Broca's area, not in the right hemisphere. So though Broca's area is the area of speech, it works only in the left hemisphere and very little in the right side. So the speech is not at all involved in right-sided cerebral infarction. The speech is totally lost in left-sided cerebral infarction if the Broca's area is involved. If the Broca's area is not involved, nothing will happen to the speech, at least. Now, these two areas are called receptive areas. Whereas 1 and 2 are called the executive areas, Wernicke's area and Degeneracy's area, they are called the receptive areas. They receive the information. That means from the auditory area, information will come to us that he is talking this. He is speaking this, is this. So this is the receptive areas. Number, Wernicke's is 22, Broadband's area 22, Wernicke's. And Degeneracy's area is 39. Wernicke's area is at the junction of the parietal, temporal and occipital. Parietal, temporal and occipital. Somewhat like this. And Degeneracy's area located in the angular gyrus, that is the lower part of the parietal lobe. So these are receptive areas. Now what is the difference? Both are motor, Broca's area and Exner's area. But what is the difference between Broca's area and Exner's area? This Exner's area, I could not find the exact Broadband's number. So it is a task given to you, those who are clever students here, to find out from all by library searching books and also by Google what is the area, and if you tell me, I will be very happy. I will give you one chocolate, of course.
The Exner's area is the writing executive area, and Broca's area is speaking executive area. Suppose I want to say something, I cannot say, my mouth is stopped. But I can take a pen and write on a piece of paper, give me a glass of water, or at least only water. If this Exner's area is intact, but if the Exner's area is damaged and Broca's area is normal, then he cannot write, but he can speak, nicely speak. So this inability to speak, inability to express our speech, inability to express our speech. Why I am saying inability? That is called aphasia. That is called aphasia. Now, what are the different types of aphasia? I remember that was the first question. What is aphasia? What are the different types of aphasia? This 21 exam held in February 22. It is unlikely that this question will again come this year, but the thing is, there was one supplementary intermediate after the main exam, and this question came in the main exam only. So maybe it may come, or if the question setter is over smart, he will put it consecutively so as to befool you. So don't be fooled, study it. Types of aphasia. Shall I tell the types? 5 hours, 2 minutes in the evening or in the next class. Okay, thank you.